All right. Excuse me. Good evening. Welcome. Now, got cut off in the middle of the quiz the other time. Hopefully that won't happen today. On wood. Hopefully my brain can take the quiz. Some tricky ones last time. Go game capture. Hey, then let's get right into it. Hey, you! Uryu! Akataro! Wait, is he gonna have a quiz for me? Am I gonna have more quizzes? Oh. 意地悪な問題でいじめすぎだよ。 What did we have just before this? Oh, right, Maria. Yeah. The wolves and sheep puzzle. It was almost entirely a trick. You know, I just realized they said that was only like a level, what, 20 or something out of like 100? Or I don't know. I should have known that something had to have been off. That should have been a giveaway. Oh well. Maria はエンジェのこと大好きだもんね。嫌いだよ。サクタロのことぬいぐるみだってバカにしたもん。Maria pouted as she said this, but her expression didn't match her words at all. エンジェは幸せになれるといいね。なれるよ、きっと。だってこれだけの大勢があの子の幸せを願ってる。そしてバトラはゲームマスターにまでなり、エンジェのためだけにこの最後のゲームを開いてる。そこまでしてもらって幸せじゃないわけがないよ。The flags they keep building scares me. Burn Costo, please. でも幸せはみんなが用意することはできても掴み取るのは自分だからね。そうだね。あの子は幸せのかけらを拾うのがすごい下手なの。それを教えようにも12年間の日々があの子の耳を塞いでしまった。このゲーム、バトラが思ってるよりもエンジェには難しいかもしれない。Maria gets it. Like, I don't know. Anne seems very set in her ways. I don't know if it's gonna be that simple battler. 僕はエンジェはきっと幸せになってくれると思うな。そうだね。このパーティーをあの子が楽しいと素直に思ってくれたなら、それが今のあの子に伝えられる精一杯かもしれない。
Ange is the girl who doesn't believe and says that everything is a trick, no matter what magic is shown to her. 12 years in the future, that girl will become the last person to inherit Beatrice's name. あの子は一度は私の白い魔法を理解したんだよ。うん、僕のことも理解してくれたよ。7姉妹のみんなさえ呼び出し、魔法を理解できたはず。そんな彼女が自分にだけは魔法を使えないなんてね。信じよ。かつてのバトラもそうだったではないか。ベアと。Wait, just as Battler did once in the past. What's that referring to? I'm not sure. Not sure what that's referring to. 人に魔法をかけるのはたやすい。そして人の魔法を信じることもそう難しくはない。最も難しいのは自らに魔法をかけることなのだ。それがエンジェにできるかな。できるとも。あのバトラでさえ魔法を理解した。その妹にできぬ道理はない。そうだね。子供のうちにしか見えない魔法もあるし、大人になって理解できる魔法もある。エンジェは今その狭間にいる。子供の魔法を失い、さりとて大人の魔法も理解できぬ最も辛き世代であるな。そんな時に大切な人たちが身近にいないなんて本当にかわいそうだね。そんなことないよ。私たちはいつだってあの子のそばにいるんだよ。あの子がそれを信じないだけで。Ange, please realize that quickly. There are so many people smiling at you from behind, watching over you. You just turn around, we'll be able to smile so much more, and talk to you so much more. You're Ange Beatrice, the final witch of Mariage Sorcière. 正しい結末にたどり着けないとしても。Whoops, sorry, accidentally hit a button. There's our scuff. せめて今夜を君が楽しんでくれることを心より祈っているよ。Have fun, Ange. So long. The time we spend together feels so long, yet so short. Even so, for me, those memories are eternal. どうだ、エンジェ。メダルはいっぱい集まったか？ Got so many medals. 何枚くらいあるだろうね。さあね、後で数えてみましょうね。もうだいぶ大勢から問題をもらったみたいね。お母さんたちに問題をもらったら、あとはいとこのみんなだけだと思う。そうかそうか。よし、お父さんたちの問題に挑んでみろ。難しいぞ。 Oh no. みんな同じこと言ってたけど、私たちが解いてきちゃったもんね。Please, Ava. Don't make them make it harder. だから
んでメダルをいただいちゃう。その意気よ。じゃあ私から問題を出そうかしら。Okay, first puzzle of the night. There were 3 girls. Miyoko says, I'm the oldest. Satoko says, Rika isn't the oldest. And Rika says, Miyoko is a liar. Peepa. Only the oldest of the 3 girls is speaking the truth. So who is the oldest? That seems simple enough. Okay, only the oldest is speaking the truth. If Miyoko is right, then Sadako is right. So that can't be it. If Sadako is right, that's possible. No, because then Rika says Miyoko is a liar. Yeah, and that would be right. Okay. So then it must be Rika. That way Miyoko and Sadako are both wrong. But let's ask Ava anyway and see what she says. ああ、典型的な嘘つき問題ってやつね。おばさん得意よ。得意なのは嘘をつく方だけどな。Wow. I didn't think Dad's ears could stretch that far. 一人だけが本当のことを言ってる。そして他は全員嘘をついているということ。だから二人の言い分が本当になるような解釈は間違いってことね。よくわかんない。もっとヒント欲しい。私のヒントはここまで。あとはエヴァおばさんと相談してごらんなさい。エヴァおばさん。ポイントはリカね。リカはミヨコが嘘つきだと言ってるわ。ということはミヨコが本当のことを言ってるならリカは嘘つきだし、ミヨコが嘘をついてるならリカは本当のことを言っている。つまり矛盾し合う2人は確実にどちらかが嘘つきで、同時に確実にどちらかが真実を語っているということになるわけ。さすがエヴァ姉さん。そういうことね。嘘つき問題では矛盾する証言同士はその中のどちらかが真実であることを確定させるの。その時点で聡子は漏れるから嘘つきが確定。もう答えが出ちゃったわね。Yeah, it seems pretty straightforward. Nipa. 正解。さすがエンジェちゃんよ。娘はこんなに賢いのに間抜けな父親の顔が見てみたいわ。Oof. 間抜けで悪うござんしたな。お見事だぜエンジェ。全部の組み合わせを考えてみたのか。ミヨコが一番年上だとすると、聡子の言うことは本当になっちゃう。本当のことは一番年上しか言わないはずだから、これじゃおかしい。その通り。じゃあ聡子が一番年上の場合は？そうするとミヨコを嘘つきだと指摘するリカがやっぱり本当のことを言ってることになっちゃっておかしくなる。だからリカが一番年上じゃないとダメなの。
よくできました。はい、これが私からのメダルよ。おめでとう。ありがとうお母さん。 I got a medal. 次はルドルフね。どんな問題を出すのかしら。じゃあ俺も同じ嘘つき問題を出そうかな。今度はもうひとひねりいくぜ。Uh-oh. Yeah, that first one was pretty simple, I think. Like that felt like the easiest thing I've had so far. Oh goodness. Yeah. They cranked it up a bit. Uh-huh. Okay. This time, Miyoko, Sadako, and Rika are all wearing masks. None of them knows who is who. We'll have them write on paper so no one can recognize the voices of the others. Girl on the right. The girl in the middle is Miyoko. Girl in the middle. The girl on the left is Miyoko. The girl on the left. The girl on the right is Sadako. Of these three, Miyoko is speaking the truth. However, Sadako and Rika aren't necessarily lying. So who are the three girls from left to right? Hmm. The girls aren't necessarily lying. Well, one of them is, at least, the right or the middle. Miyoko is speaking the truth. The girl in the middle cannot be Miyoko. And the girl on the right cannot be Miyoko. That means the girl on the left is Miyoko. Now, okay, so then if the girl on the left is Miyoko, then the girl on the right is Sadako, and that means Rika's in the middle. So that means the E. Okay, that's not too bad. Let's see what Ava says. 覆面かぶっててミヨコ以外は嘘か本当かもわからない。これ難しい。そんなことないわ。おばさんはもう分かっちゃったけど。Wow, way to rub it in, Ava. さっきのお母さんの問題よりこれもっと簡単よ。Hmm. I don't know if it's necessarily easier, but どうして？ミヨコ以外の2人は何を言ってるか信用できないから、まずは誰がミヨコかを特定しないと。ミヨコは絶対に嘘をつかないんでしょ？ミヨコは嘘をつかない。じゃあまずは誰がミヨコなのかということに絞ってもう一度問題を読み直してみて。きっとすぐにひらめくはずよ。誰がミヨコかだけを考えるんだね。わかった。エヴァ姉さんの言うことは素直に聞くのね。おばさん優しくて頭良くて大好き。 hey, だから言うこと聞くの。今度からナスやピーマンを食わすときは
姉貴に手伝ってもらわねえとな。 And be like, 何？ okay. The answer is E. E-gaming. みよこはわかった。左の子がみよこだって、右側と真ん中の子は他の人がみよこだって言ってる。自分がみよこだったら他の人がみよこだなんて嘘はつかない。その通り。美代子は正直者のはず。だから他人が美代子だなんていう時点で、その子は美代子じゃないってわかるわけ。そうなると右側と真ん中の子はみよこじゃないから、左側の子が自動的にみよこになる。そしてみよこは本当のことを言ってるんだから、右の子がさとこというのも本当になる。となれば残る真ん中の子は理科ってことになるわね。素晴らしいわ、満点よ。ケロッと解かれちまったな。エンジェ、お前は母さんに似て本当に賢いぞ。 The game tricked me. It was like, oh yeah, Rudolph and Kyrie are gonna be the hardest ones, probably. And then they're actually the easiest. Oh. Dad rubbed my cheek and hugged me. これで俺たちの問題はおしまいだ。いいエンジェ。人生にはこれからもたくさんの問題が訪れるわ。今はエヴァおばさんが助けてくれるから頼ってもいい。でもね、人生の問題のほとんどはあなた一人で解かなくちゃならないの。その時にそれまで助けてくれた人の助言や恩を必ず思い出すようにしてね。わかった。エヴァ姉さん、エンジェをよろしくね。Pain. ええ、もちろんよ。Even though the cousins were the only ones who hadn't given us puzzles, Mom spoke as though I was leaving on a long, long trip. Weird. But this has already happened. Or, I mean, like, in the real world, Ange has already been taken care of by Ava and all that. Is this hinting at something that happened on the island? Did Kyrie ask her to look over Ange? Or watch over Ange? Huh. 行きましょう、エンジェちゃん。あと少しでこのゲームもおしまいね。いっぱいのメダルでおじいちゃんは何をくれるのかな。何かしらね。でもそんなものよりももっと素敵で楽しいものを私たちはもういっぱい受け取っているわ。何の話？みんなエンジェちゃんとこうしてお話ができてとても楽しかったということよ。何のことかわかんない。変なおばさん。Oof.
having a heartfelt moment, and the kid's just like, "You're weird." ごめんなさい。さあ行きましょう。あとはいとこのみんなとベアトリーチェでおしまいかしら。何？こんなところに呼び出して。演者の話？いや、違う。Rudolph put a cigarette in his mouth and toyed with his lighter. Though he should have done this easily, he somehow managed to mess up several times. 俺はこいつを棺の中まで。 Are we finally gonna hear what the secret was? いや、猫箱の中にしまい込んじまうつもりだった。 What he wanted to tell Kyrie and Battler before he died every time? 明日の晩まで口にチャックをしてりゃそうできる。簡単なもんさ。ほら、今夜殺されるだろうなって、そういう話さ。 Oh? Well, I mean, yeah, he's mentioned it like that before, I guess. 知ってたわ。あなたが何か隠し事をしてるってことは。そうかい。じゃあ俺の修行もまだまだだな。エンジェの話じゃないなら誰の話？まさかアスムさんの話じゃないわよね。バトラの話だ。同じような話よ。私はバトラ君には大人の対応をしてきたつもりよ。アスムさんの子であっても私はエンジェと分け隔てなく接してきたつもり。ちゃんと我が家の子供だと思ってるから安心して。 But he's not Asumu's son. 我が家の子じゃない。俺とお前の子だ。何？ Oh. How does this work? I mean, wait. I did have a theory that that was the case, but why did I think that? Was it something about switching children? I forget exactly what my theory was, but it seems I was right. 悪いけれど、そこだけは区別させてちょうだい。違う。俺とお前の子なんだ。なんですって？死産したのはお前じゃない。アスムだ。 Oh, yeah, okay. Right, right. あの時、お前とアスムとの二股を清算できず、俺はどうかしてたんだ。まさか、まさか。アスムと俺は籍を入れていた。お前とは浮気の関係だった。 Yeah, so he was cheating on Asumu way before Ange. Yeah. そしてアスムは死産して、お前は出産しちまった。俺の頭はしっちゃかめっちゃかだったぜ。 The sin Rudolph committed when his mind was at its most chaotic was to switch the two babies. あ
あの頃は今以上に金回りが良かったからな。若かったから無理も無茶もしたぜ。札束でしばきながら病院を脅してお前とアスムの子を入れ替えたんだよ。If Kyrie had a child, Rudolph would have had. Yeah, would have. Yeah. Rudolph would have to maintain 2 households. However, if Kyrie had a stillbirth and the child who survived was Asumu's, that would settle everything. The stillbirth might even have given him a chance to break off his relationship with Kyrie. It was a grave sin, one that simply couldn't be forgiven as an act of youthful enthusiasm and immaturity. だから俺はお前たち3人に謝らなきゃいけない。アスムには血のつながらない赤ん坊を押し付けた。あいつはおっとりしてるように見えて案外鋭かったからな。ひょっとしたら気づいてたかもしれない。でも自分を母と慕うバトラを最後まで愛情たっぷりに育ててくれたよ。Man. Darn it, Rudolph. And in Kyrie and Battler's cases, he had to atone for an even greater sin. He stole every moment of everyday family life that they should have shared as mother and son. Until this very day, Kyrie had believed that Battler was Asumu's child, or Asumu's child. Though she had acted kindly toward him on the surface, she had always kept a distance in her heart between herself and Asumu's son. Finally, Rudolph's conscience had been unable to bear seeing her like that. そんな私は Man. That would be rough. Just imagine the pain hearing that would cause. Oof. Yeah, no wonder Rudolph said he might be killed. Kyrie sank into a crouch, unable to speak. 俺を罵ってくれ。いや、この場で殺してくれてもいい。俺はそれだけのことをした。これが猫箱にしまい込む前に俺が白状したかった秘密だ。バトラック。すまん、キリエ、バトラ。Oof. Hey there, Jeremy. Lab Day and Guardian Tales? Yep. And I plan to play that tomorrow on stream. Off? You doing there? Oh. 気づけば随分とたくさんの人に問題を出してもらったものね。Ruin. Somebody else forget the name of? Yeah. Slime Tensei. I'm not sure who they had. Probably. No, I can't think of it. But yeah, I think I have enough gems to get Rimuru. I have enough for 200 pools. More than 200, I think. So that should pretty much guarantee I get everything I need for him. Now, the question is whether I'll be able to get the other character stuff. Oh right, Milim. Wait, is Milim
She's the freebie, isn't she? Oh no, Milim is the other gotcha character. Okay. And who's the freebie? Makes sense though. Rimuru and Milim are very popular. Fire healer. Oh, I know who you're talking about now. But I forget her name. Shion is the other Oni, and then the cook. I think, or am I thinking of? Oh, it's Shion. It's been so long since I watched Red Slime, I'd say. Yeah, Shion is the cook. Shuna, that's the name. You're not prepared. Probably only pulling for Rimuru. I want to try and get Milim, but we'll have to see how lucky I am. Like I said, I'm definitely getting Rimuru. There's almost no way I'm not getting Rimuru and his weapon. I'll have to see if I'll be able to get Milim. Come on, gotcha luck. Probably pull weapon first. Don't have to guarantee their weapon. Heroes are easier to pull the weapon. True, but I mean, you can play the hero without the weapon, but you can't play. Well, I mean, you can use the weapon on somebody else, I guess, but you don't have the hero then. Yeah, I think what I'm gonna do is I have enough to get the weapon. So I'll roll Rimuru first, and then Milim, and then Rimuru's weapon. And if I have any pulls after that, Milim's weapon, and then if I don't get her weapon, then I have Ticket. Rimuru's EX weapon is a must-have. Applies water resistance down. I see. And my water team could use some help, definitely. I think I have enough to instantly level and limit break and everything. I have enough hammers, too. Yeah, Rimuru technically has no gender. Rimuru is a slime. Okay, where were we here? Yeah, gone through a lot of puzzles. あとはジョージお兄ちゃんとジェシカお姉ちゃんとタトラお兄ちゃんとペアトリーチャだけだね。Are we gonna have 3 and then 1, or 2 and 2? お、やっと来たぜ。待ちくたびれだよ。僕たちのことを忘れてるんじゃないかと心配したよ。Finally, we challenged George Oni-chan and Jessica One-chan. お待たせしたわね。 Okay, it'll be 2 and 2 again. Only have like 3 multis? Oh my goodness. Dang, I thought you of all people would definitely have been waiting for this collab with plenty of gems.
I'm surprised you only have 3. For shame, Jeremy. For shame. 二人ともとびきり難しい問題を用意できたかしら？私たちは2人で1つの問題を出すことにしたんです。あらあら、それは一問でもおっかないわね。エンジェちゃんのために用意した特製の問題だから頑張ってね。解けるもん、絶対解けるもん。 Special puzzle. Oh boy. じゃあ早速始めようかな。ジェシカちゃん、あれを並べよう。 Set them out. Uh-oh. They placed 3 small, colorful cubic boxes on the table. このうちの2つはびっくり箱。残りの1つにはメダルが入ってるんだ。Aw. Three characters, kind of useless. Yeah, I mean, I think that's basically what they've done the past collabs. Oh. Oh, right, there is something about Mia for free. Or wait, was that... No, didn't they already do Mia's free? Or is that upcoming? I forget now. I do remember hearing something a while back about getting Mia for free. But yeah, I have Mia. But hey, I guess that's 50 free hero crystals? It's something. Oh, it's a new player thing. Ah, okay. Alright, right, yeah, and Shun is a healer. Oh, we'll see. Maybe they'll surprise us this time and actually she'll be really good. Is it time to overthrow the Mia meta? Yeah, Mia meta? エンジェちゃんにはどれにメダルが入ってるか当てられるかな？ヒントがなかったら無理。こんなの。 Yeah, we need some hints or something. そうだね。このままじゃただの運試しの3択だ。確率はつまり3分の1ってわけだね。ジョージ、これじゃクイズじゃないわ。本当にただの運試しじゃない。問題は後々。話を続けよう。さあエンジェ、この3つの箱のどれにメダルが入ってるかな？直感で選んでごらん。Is this gonna be that... Oh, what's it called? Something about the, like, game shows with choosing doors or something. Hold on, maybe I can find this. Monty Hall problem. Yeah. This is the thing that comes to mind when they mentioned that this choose one of 3 actually has something to do with a quiz. You're on a game show and there are 3 doors. Behind one door is a car, behind 2 are goats. You can only choose one door. You pick a door, but before you open it, the game show host opens another door revealing a goat.
asks you if you want to switch your choice to the other door. Most people, they would assume you have a 50-50 chance of winning, despite whether you choose to switch or not. The answer is that you switch because when you picked your first choice, you had a 33% chance of being right. After the game show host opened the door, the door you could switch has a 50% chance of being right, so you switch. Monty doesn't just... Monty always opens a wrong door. This is not the door the contestant picked. Oh, how do you figure this out? I forget. Monty Hall problem. If you switch, you'll win 2/3 of the time. Oh. The game is really about re-evaluating your decisions as new information emerges. Okay. I'm not sure exactly why that works, but anyway, it would sort of fit with the theme, because I mean, Battler wants to make her rethink her choices, and that's what the Monty Hall problem is all about. Well, I don't even know if it's a Monty Hall problem yet, but that's what I immediately thought of. Anyway, what do we got? Red box, a blue box, and a green box. There's no way to know which one it's in. Really is a test of luck. In a way, this is even worse than a hard puzzle. After all, if you solve a hard puzzle, you'll always be right. But in the very beginning, I picked the almond with a 1 in 15 chance. Compared to that, a 1 in 3 chance is 5 times easier to get. There's no point worrying about it. Might as well test my luck again. じゃあこれ赤い箱。じゃあこの箱をエンジェちゃんの前に置こう。この中にメダルが入ってるといいね。じゃあまずは小手調べ。その赤い箱の中にメダルが入っている確率は何分の1かな3分の1。正解よ。これが本当に純粋な運試しだとしたならね。いいのかエンジェ。本当にその赤い箱でいいのか。この後エンジェにそれを開けてもらうわけだけど、もしびっくり箱だったらすっごいびっくりするぜ。 Well, if she opens that one, it's not a Monty Hall problem, because it has to be a different one that's wrong. Jessica One-chan grinned threateningly. いいのかい本当にその赤い箱で。メダルは青い箱か緑の箱に入ってるかもしれないよ。チェンジするかい It's not fair for them to scare me like that.
Not after I've already made my choice. And I know. All of the boxes have the same probability of having a medal in them. Whether I try to open the red box or change my mind and try the blue or green boxes, probability will be the same. So stick with your first choice is my motto. I'll stay with this red box. Oh, okay. Well, he did say this is a warm-up. So maybe right or wrong, this isn't going to count, and then we'll have the Monty Hall problem. But still, that's still a game of luck, technically. Not really a quiz. I won't change my mind. この赤い箱でいいの。私はこれにかける。いい度胸だぜ。でも本当にびっくり箱は怖いんだぜ。どれくらい怖いか一個見せてやるからな。Iska Onechan grinned, laughed creepily, then opened the green box. And then, bang! Pumpkin monsters and ribbon came flying out of the box. It scared me a little. No, that's a lie. It scared me a lot. If that came flying out of the box I opened right at my face, I might fall to my knees and start crying. エンジ、本当にその赤い箱でいいのかい？ Okay, it is a Monty Hall problem. すっごく怖いのが飛び出すかもしれねえぜ。やっぱり青い箱にチェンジした方がいいんじゃねえの？怖くない。演者は赤い箱でいいの。いいの。But I don't get a choice here. 脅しすぎだよ、ジェシカちゃん。さあ、これで箱は一つ減って二つになっちゃったね。さあ、ここからが問題だよ、エンジェちゃん。どっちの箱にメダルが入っているか？エンジェちゃんの前にさっきから置きっぱなしにしているその赤い箱と僕の前にあるこの青い箱、どっちを開けた方がメダルの入ってる可能性が高いかな。それが問題さ。Oh, it does give me a choice here. Okay. Yeah, there are three boxes, red, blue, green. Yada yada. Just basically resays everything. Box has a higher probability of holding the medal. The red or blue. Oh my. Let's see. Yeah, it should be the blue has a higher chance, but I still don't quite understand this. Why switching word? If I pick a door and hold, I have a third chance of winning. First guess is 1 in 3. Explanation. And improve chances if you stick with the one that you have. The other door
must have the rest of the chances or 2/3. Yeah, it may make sense, but doesn't explain why the odds get better. Yeah. Well, I guess it's like... because there's two... It's so weird. Math is weird. I hate math. What the heck? Anyway, let's see what Ava has to say. 中身がわからなくて箱が2つならメダルが入ってる確率は五分と五分。どっちも同じじゃないの？おばさんもそう思うんだけどね。でもそれじゃ答えが当たり前すぎるでしょ。何かひとひねりあるんじゃないかしら。Or that itself might be the trick, and the obvious answer could be the right one. It might be one of those classic puzzles that trips you up by making you think too hard and suspiciously. 私から2人に2つ質問があるけどいい？どうぞ。この3色の箱は誰のもの？ジェシカちゃんの？はい、そうですけど。つまりどの色がびっくり箱かあなたは知っているのね？ええ、もちろん。ありがとう。引き続き2つ目の質問ね。ジェシカちゃんはさっきびっくり箱の怖さを教えるためにと1つ開けてくれたわね。それはエンジェちゃんがどの箱を選んだとしてもやっていた？そうです。せっかくなんで怖がらせた方が心理戦っぽくて面白いかなって思って。Man, what a nice cousin. Employing psychological warfare on a child. Oh, yeah. ありがとう。ヒントはそれで十分よ。ヒント？I'm completely lost. How were Aunt Ava's questions just now hints? Yeah. Classic Monty Hall problem. See, the blue box has a higher probability. あ、青い箱の方がいい。へえ、それはどうしてかな？なんとなく。I feel that. But I mean, it's like there's 2 out of 3 boxes there. Only the wrong one is open, so really the rest of the chance goes with the other box. So yeah, it's weird. エンジェちゃんがアーモンドを当てたあの15切れのケーキを思い出してみて。アーモンドが1つだけなら当たりの確率は15分の1なわけよね。うん、15分の1。I figured that out when the cake first appeared. I thought that waiting for a lot of people to get wrong ones would make my chances for winning higher. But in the end, no matter when I ate my slice, the odds were still 1 in 15. でもね、エンジェちゃん、実はあのケーキ、使用人の人たちも食べてて、本当は最初20切れあったケーキだったとしたら？ Then that would be a really thin slice of cake.
今日はお祭りだもの。使用人の人だけケーキなしなんて意地悪でしょ。だから本当は20切れのケーキがあったの。それを使用人分5切れ抜いて15切れにして飾り直して、そこからエンジェちゃんに選んでもらった。としたら、エンジェちゃんが選んだケーキの当たる確率は本当はいくつだったと思う？ If there really were 20 slices, then the chances would be 1 in 20. でも使用人の人たちはアーモンドの入ってない場所を知ってたから、そこを避けてケーキを5切れもらったのよ。つまり彼らはハズレを5個間引いてくれていたというわけだから、確率は20分の1じゃなく15分の1になる。ハズレを間引いたんだから、その分当たる確率が上がるのは当然だよ。同じことが今ジェシカちゃんによって行われたんだよ。ジェシカちゃんは君が選ばなかった2箱の中からハズレを1つ間引いたんだ。ということは、君が選ばなかった方の当たる確率もその分上がったということになるんじゃないかな。わかったような、わからないような。But Jessica, this is your problem. Oh, maybe George came up with it. If you remove a losing box, it's only natural that your chances of getting the right one go up. And just now, Jessica One-chan removed a losing box from the pair of boxes I didn't choose. So it doesn't make sense that my odds of winning with those boxes went up. Oh, or so doesn't it make sense that my odds of winning with those boxes went up? よくわかんなくなってきちゃった。I feel that. いや、エンジェちゃんはすごいよ。6歳で確率論の事後確率を理解しようとしたんだからね。Posterior probability. What? 確率は面白いよ。高校や大学に入ったらきっと好きになると思うから、いっぱい勉強を楽しんでね。My little head was already filled to the brim. I feel that. Bewildered, I had to beg Aunt Ava for an explanation. Aunt Ava wore a bitter smile too. I'll bet she doesn't really get it herself. As we felt a sense of connection through this failure, we happily grasped the medals we had wrangled out of them. Two medal. Wow. エンジェちゃん、ちょっとこっちへ来て。ん？何？ジョジョお兄ちゃん。George Oni-chan and Jessica One-chan were calling to me from the window. Aunt Ava was talking with Mom and the others, and since it looked like they'd be a while, I went over to George Oni-chan and Jessica One-chan. 何？もうすぐクイズ大会もおしまいだな。Not yippee. あとはバトラお兄ちゃんとベアトリーチェでおしまい。なんだかさっきから眠い。It's probably because of that adult drink I swiped from Dad. I've felt floaty ever since I drank that. That floaty feeling keeps getting stronger. I've been feeling sleepy for a while now. Gave a huge yawn. 眠い？ソファーがあったら
から寝ちゃうかも。そっか。じゃあもうじきこのパーティーもおしまいだな。Party will end if I fall asleep. But I just wanted to take a nap while everyone else kept having fun. 僕たちのさっきの問題難しかったかい？ Yes. 未だによくわかんない。 Same. それに眠い。あれは事後確率って言ってね、ある特定の情報を知ることで、あるいは知らないことで確率が変動することを言うんだよ。Did George Oni-chan call me all the way over here to lecture me on math? Come on, George, you're only gonna make her more sleepy. For some reason, I feel even sleepier now. Why? もし10個のケーキの中にアーモンドが1つだったら当たる確率は 10% だね。でもそれが実は100個のケーキの中から適当に選んだうちの10個だと教えられたらどうなると思う10分の1どころか当たる確率は100分の1だと思うよな。エンジェちゃんが選んだケーキは何も変わらないのに、エンジェちゃんが何かを知ることによって、あるいは知らないことによってエンジェちゃんのケーキの中に当たりが生まれるかどうかの確率が変化したんだよ。不思議な話だと思わないかい？その話難しそうだからもうやだ。She's just like me, for real, for real. エンジェ、いいから最後まで聞いて。Kesko Nei-chan's voice grew a bit stern. As young as I was, I couldn't understand what all this was supposed to mean to me. 僕が君に伝えたいのはたった一つなんだ。だからこれだけは忘れないで。なに？これから未来、さまざまな情報が君の手の中のケーキに干渉する。それらを知ることで君のケーキの中身はさまざまなものに変化するかもしれない。それは時に望むもの。でもおそらくそれらのほとんどは君の望まないものに変化するだろう。真実はいつだってエンジェの手の中にある。誰かの言葉や誰かが期待する真実を耳にすることでその中身が変化するなんて馬鹿らしいと思わないか？君の中の真実は最初から君の手の中にあるんだよ。そしてその中身は実は君自身が決めているんだ。君が何を聞き何に耳を覆うかで君自身がその中身を変化させている。意味がわからないと思うぜ。でも理解して。6歳のエンジェにはわからなくても12年を経ればきっとわかるから。With very serious expressions on their faces, they grasped my shoulders as they spoke. I don't know what they're trying to tell me. 君の手の中の真実は不変じゃないんだ。それは君に対する様々な干渉で変化してしまう。だからもし君がその手の中の真実を大事にしたいと願うなら、その真実をエンジェが自分で守るんだ。
それを忘れるんじゃないぜ。あとはお兄ちゃんとベアトリーチェの問題でおしまい。Hmm. そうか。あれだけ大勢いたのに、もうおしまいなんだな。どうであったか？今夜のパーティーを楽しめたか？楽しかった。でもちょっともう眠いかも。そうね、あれだけはしゃいだもんね。I rubbed my eyes. I must have gotten really excited. But whenever I get excited, I'm always tired afterwards. Right now, I'd rather have a sofa to lie on than medals. わらわもとっておきの問題を用意したが、どうする？眠いようならばやめてもよいのだぞ。ここまで来たから頑張る。Oni-chan and Byato laughed at my yawn. もうお開きの時間だな。うん。エンジェよ。わらわの問題はまた今度にしよう。そのような寝ぼけ眼で解けるほど優しくはないのでな。No! Don't you quit here. Don't you debate me. やだ。せっかくいっぱい頑張ったのに。お兄ちゃんたちのメダルも欲しい。Oh. Cheapy. I'm just so sleepy. Cheap. Ange drifted over to a chair in the corner of the room and plopped down onto it. Then she closed her eyes and sat there like a doll. It didn't take long before the cute sound of her breathing in her sleep could be heard. When she saw that Ange was finally asleep, Byato spoke softly. みな、静かに。エンジェが眠ったぞ。When she spoke, the peaceful clatter that filled the room fell silent. Everyone looked down into Ange's sleeping face. Each of them wore an affectionate gaze, as if they just watched a baby finally drift to sleep. エンジちゃん、楽しんでくれたやろか。当然であろうが、今はそこまでは感じぬかもしれぬ。しかしやがて、今夜のパーティーのことを思い出し、それがどれほど楽しかったかを噛みしめてくれるであろう。そうだな。私たちもエンジェちゃんと遊べて楽しかったわ。By this point, everyone was standing in a wide circle around Ange as she slept. Now that the guest of honor was asleep, this Halloween party had reached its conclusion. さらばだ、我が孫よ。おじいちゃんが12年ぶりに遊べて嬉しかったぞ。私のことを何も覚えていなくてもよい。傲慢なる暴君と記憶してくれてもよい。だがたまには目に入れても痛くないほどに可愛がっていたことも思い出しておくれ。
思い出しますとも、エンジェさん、あんたの人生は長い。12年を経てもまだまだ長い。その人生が有意義なものになることを祈っております。君の後宮家全員の最後の孫で娘だ。私たち全員が君の幸せを祈っているよ。エンジェちゃん、お元気で。幸せは見つけるものでなく作るものです。思い出も実は同じなんですよ。そうだな。年を重ねて思い出し、初めて意味を知るということもあるものだ。わしのこの愛嬌ある顔、たまには思い出してや。わしらにとってあんたに思い出してもらうのが何よりの供養なんや。いやね、死ぬわけじゃないでしょ。猫箱の向こうというカーテンの向こうに行くだけじゃない。せやな、カーテンなんてもんやない。今と同じや。エンジちゃんはすやすや眠っとる。わしらはこうしてすぐ近くにいて、それを見守っとる。わしらはいつだってそばにおるんやで。All of them all of them still wore warm smiles, but the sound of sniffling came from several places throughout the room. This party wasn't only for the girl who wasn't able to be here this day. It was also for all those people who weren't able to meet her here, who never had the chance to say goodbye. エンジ、力強く生きろよ。俺たちの血が流れてるんだ。絶対にその力はあるさ。エヴァ姉さん、うちの娘のことをよろしくね。素直じゃない子だし、わがままで短気なところもある。きっと迷惑ばかりかけるだろうけれど、私がきっと幸せにするわ。エンジェちゃんが望む限り必ずね。エンジェ様、私の顔を覚えていなくても構いません。でもせめて私の料理の味だけは忘れないでくださいませ。この熊さんのことも覚えているとは申しません。でもせめてサバの絞り汁ジュースの味だけは忘れないでくださいませ。Darn it, Kumasawa. Why are you like this? Someone said, when did you feed her that? Everyone laughed wryly. 本当に可愛い寝顔ね。まさに名前の通り、天使の寝顔だわ。天使じゃないよ、魔女だよ。エンジェが最後の魔女、エンジェ・ペアトリーチェになる。その魔法は彼女を幸せにしてくれるかしら。白き魔女になるか黒き魔女になるか、それはエンジェが決めるよ。私はその両方を伝えた。きっと彼女を辛い人生が待ってる。エンジェちゃんはきっと世界一自分が孤独だと信じると思う。でも私たちはあなたのすぐ後ろにいていつも応援してるからね。それを忘れないでね。
ンジェ、忘れるんじゃないぜ。自分も幸せも運命も作るのは自分なんだ。自分だけが決められる。それは誰かに与えられるものでも、そして誰かに隠されて探すものでもない。それを忘れるんじゃないぜ。きっと伝わったと信じます。だといいけど。僕とお嬢様の物語は絶対にエンジェ様にそれを伝えています。ジョージ様も何かお言葉をかけられてはどうですか？僕から伝えたいことはもうあのびっくり箱の問題で全てだよ。あの難解な問題から何かを汲み取ってくれるでしょうか？わからない。でも彼女は聡明だからね。きっと何かを分かってくれるよ。エンジェ様、あなたが正しき未来へ導かれることをお祈りいたしております。One by one, they stepped forward and said words of farewell to Anne. Then, finally, Battler and Beato walked forward. エンジェ、少しはみんなのことを思い出してくれたか？ Of course, Ange didn't answer in her sleep. But Battler continued. 確かに後宮家はちょいと変わった一族だ。大金持ちだし、それをめぐっておかしな噂話も飛び交っただろう。しかしそんなのは全て島の外の連中の勝手な憶測だ。幼さゆえに優しき思い出を記憶に留められなかったそなたを誰も責めはせぬ。しかしそれでも思い出してやれ。忘れることが罪ではない。思い出さぬことが罪なのだ。俺たち全員エンジェをパーティーに呼べて本当に楽しかったぜ。なあ、みんな。Everyone nodded at Battler's words. Everyone knew about the merciless and lonely life that awaited her. It was no longer possible for them to heal those wounds. If there was one thing they could do, it was to make her remember what a kind, fun family she had once had. To remind her that, both today and into the future, they would always care for her and watch over her. 言うまでもなく、これは幻想だ。そなたは1986年10月4日の六軒島にはたどり着けぬ。これはすべてゲームマスターのバトラが描いたソナタとわらわたちが一夜のパーティーを共にするという魔法幻想。でも思い出せただろ。みんながどれだけ優しくて本当のことを思い出してくれただろう。Ange breathed softly in her sleep. Who knows if those words truly reached her? エヴァおばさん。エンジェを頼むぜ。私なんかに彼女の母親になる資格は
当にあるのかしら。あるぜ。おばさん自身があれほどの悲しみの中にあったのに、エンジェの母になろうとあんなに頑張ってくれた。でも私は結局。いいんだ、おばさん。エンジェ、よくお聞き。Valor grasped Angie's hand, then took Ava's hand and joined the two hands together. 悲しい運命により二人が傷つけ合う未来があったことを俺たちは知ってる。それはエンジェにとっても悲しいことだし、エヴァおばさんにとっても悲しいことだった。お前に心を開けと頼むのも酷な話だった。そしてエヴァおばさんにそれでもなおエンジェのために自分の悲しみに耐えてほしいと頼むのも酷な話だった。そなたもどちらも悪くはない。だからといってお前に何かを許せと俺たちには頼めたきりもない。だからせめて許せとは言わない。ただ分かってやってくれ。時間がかかってもいい。どれだけ未来でもいい。エヴァおばさんのこと分かってやってくれ。そしてたまには俺たちのことも思い出してくれ。わらわのこともであるぞ。陽気で気立てがよく容姿端麗、まさに女の鏡であるわらわのこともたまーにでいいから思い出し、朝昼晩わらわの名を唱えてあがめ立てまつるのだぞ。The relatives smiled bitterly, apparently disagreeing with some of that last bit. Ava softly stroked Angie's cheek and spoke one last time. おばさんを許してくれなくてもいい。でもね、おばさんはあなたを憎んでなんかいないの。せめてそれだけは分かってね。Ava wiped her eyes and slowly stood up. Hideyoshi held her shoulder, and Rudolph and Kyrie gathered around her too. ゲンジさん、エンジェを横になれるところに運んでやってくれるか。かしこまりました。ゲストハウスでよろしいですか。ゲストハウスに一人ぼっちでは気の毒が過ぎよう。そうだな。客間のソファーにお願いできるか。もしも目が覚めて戻ってきたくなったらいつでもそうできるように。Genji gently lifted Ange up and carried her toward the parlor. Everyone continued to watch over her as she left. シャノン、カノンよ。結局エンジェは何枚のメダルを集めたのであるか。17枚でございます。そうか。ではこれを枕元に置いてやるとよい。はい、かしこまりました。Genji carried Ange to the parlor and set her down on the sofa. Shannon quietly laid a warm blanket on top of her.
Hannon placed a message card by her pillow, along with that thing Kinzo had handed them. The message card read as follows: "We'll all be with you, always. From the whole Ushiromiya family." And there, right by her pillow, was the gift from Kinzo. A Beatrice doll. The Princess Victorious, get every medal. Ange, mumbling in her sleep, held it tightly against her cheek. 以降起こしてしまわないように。姉さん。Shannon thought she saw something glittering silver near Ange's eye. The servants left and closed the parlor door. As Ange slept, she was wrapped up in the soft sound of the rain. Surely she was reliving that fun evening once more in her dreams. Oof. That was heavy. After putting Ange to sleep in the parlor, Genji and the others returned. ありがとう。よく眠ってたか。はい。よくお休みになっております。ここでの騒ぎは客間へは届かぬか。はい、扉も閉めておりますし、客間には届かないと思います。エンジェ、いい夢見ろよ。さーて、しんみりしたお別れ会はこれまでであるぞ。さあ、ここからは盛大に行こうぞ。二次会だWhen Byato clapped her hands loudly above her head, a white flash filled the hall, and its entire appearance changed in an instant. The hall had transformed into a golden party chamber, with gold butterflies flitting about, and gold leaf dancing everywhere. さあ、ここからは賑やかに行こうではないか。そういうことだな。さあ、もう半魔法の毒素は一切なしだぜ。みんな入ってきてくれ。俺たちのお疲れ様パーティーの始まりだぜ。Nani? With a burst of applause and cheering, a tornado of gold butterflies rose up in the center of the room. By the time it passed, the number of faces had grown significantly. 未来の魔女に幸あらんことを。そして過去の私たちにはねぎらいをですね。でございますな。今宵は我らも楽しませていただきましょう。今宵に限らずいつも楽しんでおったではないか。世の中万事は楽しんだもの勝ちでございますよ。さあ、七姉妹もいらっしゃい。煉獄の七姉妹、ここに。もうこれでゲームが終わりなんて。
もうこの泣き虫。バトラ卿、ベアトリーチェ様、お招きを感謝します。6歳のエンジェ様の寝顔を独り占めしたい。私はお料理全部独り占めしたい。じゃあ私はいい男を全部独り占め。Asmodeus, what the heck? そこでなぜバトラにしがみつく。離れんか泥棒猫。よく来たな、煉獄の七姉妹。盛大に楽しんでくれ。やはり彼女らがやってくると急に賑やかになりますね。にぎやか、大いに結構ではないか。それにまだまだ足りぬぞ。この程度でにぎやかとはな。Another gold cyclone rose up. In its wake, 3 people with bunny ears came into view. シエスタ姉妹近衛隊、ここに。このようなお席にお呼びいただけましたことを光栄に思います。全然遊び足りないうちにもうおしまいに。それについてはわらわも同感であるぞ。しかし安心せよ、わらわたちのゲームはまだまだ続くぞ。猫箱の中で永遠にな。よく来てくれたシエスタ姉妹。バトラ卿、ご招待を心より感謝するものであります。我ら一同、今後ますますに。よせやい、そういう堅苦しいのはよ。今夜はブレイコーだぜ、ブレイコー。そういうことにバトラは分かってるに。ダメです410。羽目を外しすぎです。怒られます。はーい、リーチェン、ご無沙汰ね。すごいわ、これだけ揃うのはいつ以来かしら。夏日の法廷以来ではないか。あの時は到底賑やかとは言い難かったがな。賑やかと聞いては。私たちの出番がないとは言わせない。すげえぜ、一体何人いるんだよ。この調子で増えたら僕たち人間の方が少なくなってしまいそうだね。もう出てきて大丈夫だよ、サク太郎。うりゅ Wait, but he was already out. What? Oh, well, I guess he wasn't necessarily around Ange. バトラ卿、お招き預かり光栄です。金系光栄なるものと知りたてまつるものなり。よく来てくれたな。久しぶりだぜ。元気だったか。元気です。あなたたちと戦っている時が一番です。反抗士はもうやりたくないです。金系上司ドラノール、決済箱は山積みであると知りたまえ。何？金系、我が悠久新生の決済を急ぎたまえ。切に望むものなりや。
相変わらず大暴飲暮らしは窮屈であるものよ。バトラー卿、少しだけ残念なお知らせがあります。お？どうした？ Eleanor held out an envelope. It was one of the invitation cards that Battler had handed out for this night's party. The name on the card was Baruto Erica. 私たちも手は尽くしたのです。 The invitation was filled with stamps bearing the unreadable words of various foreign countries. Even without reading them, it was easy to guess that it had been returned to sender, destination unknown. そうか。苦労をかけたな。ありがとう。 What do they mean by this? 忘却の深淵は住所なき無限の砂漠、あるいは深海の底。ベルンカステル教以外の誰にも彼女の居場所を知ることはできないのです。一応あの魔女どもにも招待状は送った。気を利かせて連れてきてくれりゃいいんだがな。ベルンカステル教は猫のような御人よ。自分に興味があれば勝手に寄ってくるが、興味がなければいくら呼ぼうとも姿を現さぬ。そうね、あの子はまさに猫。餌は食べに来るけど決して頭は撫でさせない。ラムダデルタ、お前は来てくれたんだな。私こう見えても全然暇じゃないのよね。でもまあ一応ベアとの後見人だし。あんたの後見人も私じゃなかったっけ。まあそんなわけでギリよギリ。ちょっと近くまで来たから寄っただけ。ああ、そこの棒だ。これ手土産にいろいろ持ってきたの。適当に盛り付けて出しちゃってもらえる？ For someone who just dropped by because she was in the neighborhood, she brought an awful lot of presents, which included colorfully wrapped bottles and food boxes. And what is even going on? ベルンカステラはまだ来ていない。来ないんじゃない？負けたゲームにのこのこと顔を出す子じゃないわよ。であろうな。何しろプライドの高い御人だ。あいつにゃ散々な目に遭わされたような気もするが、それでもこのゲームに関わったプレイヤーの一人のはず。最後のゲームの最後の夜をのんびり祝ってもいいのにと思ったんだが。そうね、あの子がいなかったらこのゲームはこの結末を迎えなかったかもね。敵も味方もゲームを成立させるための絶対要素よ。そうであるな。敵がいなければゲームにさえならぬ。私は敗北さえもゲームの一部として楽しんでるけれどね。あの子はそうじゃない。仕方ないわ、いろいろあったから。だからあの子を責めないであげて。本当は感謝するつもりだった。いろいろあったが、お前がいなかったら今日を迎えられなかったと感謝しようと思ってありがとう。今度あの子に会えるのがいつかはわからないけれど、運が良ければ数百年後にはまた会えるわ。その時伝えてあげる。そう
だけれど、今日はお客を連れてきたわ。 Oh? Could it be? 客？誰だ？心当たりには軒並み招待状を送ったつもりだったんだが。いらっしゃい、二人とも。紹介するわ。Yes! They lived! Wait a minute, Will has his arm back. Nice. When Lambda snapped her fingers, the empty air exploded and two forms appeared. ウィラードではありませんか。よう、相変わらず小せえ。知らぬ客人だ。彼らは何者であるか。いててて、つねるなしり。まず自己紹介が先ではありませんか。多分この世界のバトラ君たちは私たちのことを知りませんので。服に片翼の足があるな。後ろ宮家の人間なのか。後ろ宮リオンと申します。 Oh? That was the sound of something being revealed. Oh, okay. Willard H. Wright, Ushiromiya Leon. While carrying out a job as Inquisitor of Heresy at Burns' request, Willard met Leon. In the final stages of the tale, he rejected the tragedy presented by the Witch of Miracles. In search of a happy ending, they have wandered through the sea of fragments, putting their lives on the line. They are now under Lady Lambda Delta's protection. Alright. Anything else different? I mean, had those. Wait, was this just like this before? Lord Battler and his wife. Battler, the territory lord of the game board, and his wife Beatrice. Interesting. After their wedding in the 6th game, they became a happy married couple. In the past, Battler emerged victorious at the end of his long-lasting game with Beato, and he reached all the truths behind everything. Now, in this final game, they have invited Battler's little sister, Ange. Just what sort of tale will he weave with Beato by his side? Lambda Delta, invited as a guest to the final game by the Territory Lord and his wife. At times in the past, she has interfered with the game board along with Bernkastel, but she now remains neutral, acting as impartial observer. She is known for having many famous friends from various fields, but the fact that Bernkastel is one of these is something that should be noted with awe. Okay, I think those are normal. Okay. 私の世界ではあなたとは仲のいいいとこ同士です。紹介するわ。奇跡的確率の世界でのみ生まれる後ろ宮家の次期当主よ。そこではジェシカは一人っ子じゃない。リオンの妹なのよ。そりゃ驚いた。そんな世界があるのか。She's Beatrice. はじめまして、ベアトリーチェ。私はあなたのことをよく知っていますよ。私にとってあなたが幸せな笑顔を浮かべることは何にも勝る喜びです。今夜を迎えられたあなたを
私は誰よりも祝福します。そうか、そなたなのか。よくぞ来てくれた。Miyako realized who and what Leon was. The two of them stared at each other's faces, as though looking at their own face in a mirror. 俺はウィラード。あんたの知らないゲームで巻き込まれたただの通りすがりだ。彼は私と同じ大法院の異端審問官です。優秀でしたが、もう引退を。そうか、ドラノールの友人なら悪いやつじゃないな。ようこそ、歓迎するぜ。この二人は一体どこから？ベルンが連れてきて駒にしたのよ。用済みにされて潰されかけたところを私が預かったの。後味が悪いのは嫌だって青々に言われてね。Oh? How come? I thought, well, yeah, didn't she go back to sleep? I didn't think she'd care. Nani? What is going on? I think I like where this is going, but at the same time, I am so confused. 大丈夫であるか？もし万一ベルンカステル教がここに来るようなことがあったら。このゲーム版の上では私の駒よ。こんなところでひょっこり再会したらあの子がどんな表情を浮かべるか見てみたくて。よくわからんな。性悪なことを考えて連れてきたってことは理解したぜ。私の手土産はこれで終わり。あとはのんびりくつろがせてもらうわ。じゃあとはホストのあんたに譲るわね。さあバトラ教。あなたが告げなきゃ始まらない。今宵の長きにわたるゲームのお疲れ様パーティーの始まりよ。諸君、静粛に。我らが領主バトラ教のお言葉であるぞ。よせやいそれ。なんか恥ずかしい。妻の大事な仕事であろうが奪わせはせん。Hito sulked and handed Balor a glass of champagne. Come to think of it, everyone had a glass in their hands now. マリアは子供なんだからジュースにしなさい。マリアもシャンパンがいい。ほら、マリアちゃんも僕とお揃いのジュースにしよう。バトラー、ぬるくなっちまうぞ。同感であるな。始めよバトラ。異議はありませんな。さあこちらへどうぞバトラ教。Ronave motioned toward the center of the room. When Balor stepped forward, everyone silently awaited his words. よく集まってくれたな、みんな。長かった俺とベアとのゲームはこれで全ておしまいだ。これまで駒としてプレイヤーとしてあるいはゲームマスターとして関わってきたみんなを今宵は招待させていただいた。どうか明けぬ夜を存分に楽しんでほしい。
Cheers. Everyone raised their glasses to the heavens as they cheered, and afterward, the soft sound of glasses clinking together rang out across the room. Well, I like this, but it feels too happy. Only I was apart from all that fun noise. Maybe that was what did it. Before I realized it, my cheeks were wet with tears. I was lying on the sofa, covered by a blanket. I can just barely remember getting sleepy and falling asleep in a chair. Someone probably carried me here. I can't actually hear them, but I get the feeling that everyone's still in the hall, having a good time. I want to go there too. No, I will go. Over there. It's what I wanted all along, but I never took the first step. I'll go to where everyone is. My head still feels hazy, so there aren't any complicated thoughts in my mind. But that's okay. It's okay if my head's empty. I'll be together with everyone. I'll go to where they are. That's all that matters. I got up from the sofa and put on my shoes. Let's go. Where everyone is. The parlor door was shut. I tried to open it. Maybe because of my clumsiness, I couldn't get it open. It was a bit creepy, as though the bad dream I'd just had was still going on. Now I'm worried. どうして？鍵はかかってないのに。Now I'm worried. My mood grew darker and darker. The knob that locks or unlocks the door is on this side. If I twist it, I should be able to lock or unlock it. I turned it. The door won't open. Did I accidentally lock it just now? I turned it. The door won't open. Uh-oh. I don't like this. It didn't open the last time, so it should have opened this time. I don't have a clue how I'm supposed to unlock the door. How I'm supposed to turn it to unlock the door. I kept on alternating between turning the lock and roughly twisting the doorknob. I began to get irritated, wondering why they'd lock me away behind such an inconvenient door. Eventually, I ran out of patience and pounded hard on the door. That noise didn't bring anyone to me. Why am I locked up in a place like this all alone? Everyone else is having a fun party right here in the hall, right there in the hall. Let me out of here. That moment, a cold wind blew past me. I don't like this. The wind rippled through my hair. Wind? Inside? I turned around to find the window curtain waving about. There was a sound like scraping or crying. At some point, the double window had opened outward toward the darkness. The icy wind that came through it told me that this window was the only exit from this room. Huh? Oh, I do not like this at all. I suddenly realized that the darkness beyond the open window was glaring at me.
My heart leapt. Jingle. A cute sound rang out. I finally understood. That sound was a cat's bell. The glaring emerald eyes in the darkness were those of a cat standing in the open window. Its pitch-black, luxuriant fur left only the eyes visible, blending in with the darkness easily. Did the Ushiromiya family own a cat? It has a bell on it, so it can't be a stray. It's a cat someone owned. At any rate, the cat was standing by the window and staring straight at me. あなたは誰? Of course, the cat didn't answer my question. I didn't think it was a cute cat, but I thought it might be trying to tell me something, so I approached it slowly. I did. The cat did an about-face, turning its back to me. Then it turned its head to look at me, almost as though it was telling me to follow it. It leapt down into the darkness, leaving the jingle of its bell behind. When I peeked out the window, I saw the cat waiting for me under the pounding rain. I finally realized this window was the only exit out of this closed-room parlor. The cat must have come to tell me that. The longer I keep standing around here, the longer the cat will have to wait in the rain. That's no good. It'll catch cold. I climbed up onto the windowsill and went out the window. The wind was strong and the rain was cold, but I didn't get as wet as I thought I would. I might have been in the mansion's shadow. The cat saw that I was outside. It walked along the wall of the mansion as if guiding me. It quickly disappeared into the blackness, but every now and then it would turn around and set the bell jingling to let me know it was there. Eventually, a window with light seeping out came into view. It was the window to the hall. When I peeked inside, I saw everyone having a good time. I couldn't hear their voices, but they were all right there. I pounded on the window, but no one heard. Maybe the window was really thick, or maybe it was just noisy inside. Or it might have been so dark outside that I blended in with the darkness. In any event, no matter how much I hit the window, it didn't look as though anyone noticed. By this point, my loneliness was giving way to anger. Why don't you notice me? Why did you lock me up in that room all alone? I've had enough. I'll get inside somehow and yell at everyone. When the cat realized that I had given up knocking on the window, it led me onward with another jingle. But just where is this cat going? I know it's following the wall of the mansion. That's not the way to the front door. The front door might be locked. I'm sure the cat knows a way into the mansion and is leading me there. Away from the light seeping from the hall, and toward the blackness lit only dimly by the lights in the garden, the cat and I continued to walk. Then I found it. An open window. The cat stood below it and looked between me and the window, as though telling me to go inside. When I walked closer to pick the cat up, it slipped away from my hands and flew into the bushes in a nearby flower bed.
Then, as though it really had melted away into the darkness inside the bush, all traces of it vanished. No matter how much I strained my ears, I couldn't hear the sound of that bell. Suddenly, the wind changed direction, and the rain started to hit me fiercely. I can't stay in a place like this forever. I climbed up onto the windowsill and entered the room. Then the window silently shut and locked itself. Good. That saves me the trouble of doing it myself. You mean good? The window just shut and locked itself. The room was completely dark. However, as my eyes got used to the darkness, I was able to make out a few things. It was a large room. There was a long table and many chairs. It was the dining hall. Perhaps because I realized this and relaxed, it quickly became hard for me to make out details. I searched blindly along the wall for the light switch. Then, finally, I felt a familiar shape. Wouldn't it be annoying if I pushed this and the light didn't come on? Please don't be anything bad. In fact, it was nearly the opposite. And an annoyingly bright light filled the dining hall and made my eyes hurt. I slowly opened my tightly shut eyes. And then, I saw the state the room was in. Darn you! The dining hall was covered with blood. Here and there were humans lying on the floor. Then I realized that two of the people were my own parents. Darn you, Burncastle! いやー、盛り上がっているかい？参加者諸君。盛り上がらない子は私たちが食べちゃうわ。騒げや歌えや、今宵の主演を。The hall was alive with a mingling of humans and the magical illusions who lived on this island. At first, everyone stayed with their own groups, too nervous to mingle. However, as time passed, people started to move around, and both halves began to chat happily together. とにかく言うことを聞かないのよね、基本的に。リーダーシップが大事だと思うんや。背中で語らにゃ部下はついてこんでいい。それでついてくる部下なら問題はないのだが、一筋縄ではいかん。とにかくね、部下には舐められたらおしまいなのよ。たまには小さなミスをわざとらしくみんなの前で大声で叱責するのも大事だわ。そんなのダメ。みんなに怖がられるだけ。リーダーはみんなの模範にならなきゃダメだよ。リーダーたるものはね、うんぬんかんぬん、うんぬんかんぬん。This was after several rounds of drinks had gone by, and everyone was unnaturally focused on the conversation. キリエ！どうしてキリエは嫉妬すればするほど強くなるの？人聞き悪いことを言わないで。私は欲しいものを逃さない。それを常に実践してるだけなんだから。さあさあ、お待たせしました。まだまだお料理は続きますよ。
勝手に当家のパーティーを仕切って。しかし悔しいですが、身のこなし全てに隙がありません。一体どこのホテルで修行を。 You just can't hate Ronobe. 仕方ないわよ。ロノウェ様は完璧魔人だもん。でも私はゴーダの方が好きよ。これ焼き加減最高だってば。 The seven sisters had blended into the party perfectly. They were making things interesting. しかしですな、バンダイン20足で否定されつつも名作と呼ばれるミステリーは数多くありますぞ。別に否定してるわけじゃねえ。ミステリーなんて所詮は娯楽。楽しんだもん勝ちだ。あのウィザードハンティングライトも随分と丸くなったものと知るものなり。文学も娯楽も時代に応じて作法が変わることもあります。推理小説もまた同じということでしょう。 Everyone chimed in on Will's theory of mystery novels. There was no shortage of things to talk about. 確かに新人の心構えはそうあるべきだ。だがそれではいつまでも中堅にはなれんね。しかしながら規則は遵守すべきものであると知りたまえ。そんなものは新しき新人が守れば。規則など新人用のテンプレートであることを忘れてはならんぞ。そういうこった。ルールの外での働き方を覚えてようやく一人前なんだぜ。 Darn it, Rudolph. ルールに縛られてるうちはまだまだ半人前だな。私、仕事を人に譲るのも耐えられないの。私は強欲のマモン。仕事はみんな私が独り占めにしちゃうわ。あなたいい根性じゃない。煉獄の七姉妹ってお給金どのくらい？ Wait a minute, you guys are getting paid? うちの主人の会社に入りなさいよ。推薦してあげるから。 The humans and the illusions were now very much on casual terms. なるほど。これが魔女の世界のお作法なのですか。そうにそうに。カップのお茶をお皿に垂らし、両手の手のひらをテーブルに押し付けて、お皿のお茶を犬みたいにチューチュー吸うのが我々のお作法に。Darn it, 410. あんた何変なこと教えてんのよ。そんなお作法あるわけないでしょ。夏日も騙されてんじゃないわよ、スカポンタ。いい年して。こらサタン、夏日さんに向かってなんて失礼な。なんで泣き出すんですか。サタン、私そんなに厳しく叱りましたか。シエスタ4103、純粋な母に二度と妙なことを吹き込まないように。大丈夫、後にならない程度に加減してありますから。 She just pinched 410's butt. 410 started yelling about animal abuse, jumping around in circles and holding her butt. 私の王子様、どこかにいないかな。アスメはね、燃えるような恋がしたいの。
Oh my. 恋をしたらマリアも素敵なお姫様になれるかな。 I'm not sure if we should let her around the child. なれるとも。恋は奇跡だ。パワーだ。ミネラルだ。 What? What? A mineral? 無敵の力を与えてくれるのだ。愛は色欲なんだよって言ってた人が何か言ってるわ。きっと毎晩色欲三昧に違いないぞ。Excuse me? Kinzo, what the heck? 黙れ。ハレンチ女とスケベジジイ。 The circle surrounding Beato was always a lively one. わかるよ、その気持ち。僕たちは誰かに命令されて初めて生きる価値が生まれる。私、命令がないと不安なんです。誰か私に何か命じてください。じゃないと死んじゃいます。そんな根性じゃダメだぜ。自分の生きる価値は自分で生み出す。自分で切り開く。そうよ。絶対の意志を持たないとダメよ。私が人間やってた頃はそりゃがむしゃらに生きてたわよ。A bit shakily, Lambda Delta started talking about her theory of life. Apparently, she'd also had her fair share of champagne. なんとも摩訶不思議な光景です。 Indeed, but I love it. そうですね。ドラノール様、おかわりはいかがですか？ジュースならもらいます。子供ですので。お、シャノンちゃんでいいや。ちょっといいかい。 Battler came back into the hall. He was searching for a servant, and the first one his eyes met was Shannon. はい、バトラ様。お呼びでしょうか？悪いんだけどさ、客間の鍵を貸してくれるかい？ Uh-oh. 客間でございますか？マスターキーでも開きますが、何か？いや、エンジェは眠ってるかなと思って客間に行ってきたんだが、鍵がかかってたんだ。鍵ですか？私たちはエンジ様をソファーにお運びした後、扉は閉めておりますが、鍵は閉めておりません。Uh-oh. ああ、まさかエンジのやつ自分だけ仲間外れにされたと思って内側から鍵を閉めていじけてやがんのか。やれやれ。お開けしましょうか？そうだな、すまん。頼めるか？ Battler and Shannon left the hall together. In the hall, Lambda Delta started suggesting that they all have another quiz tournament together. Apparently, the Witch of Certainty would be handing out prizes. Everyone seemed enthusiastic about the idea. Smiling contentedly at the ensuing uproar, Battler headed toward the parlor. 鍵がかかっておりますね。開けてよろしいですか？寝ていたら悪いからとノックはしなかったんだが、鍵をかけたってことは起きたって証拠だしな。一度ノックするか。
Battler knocked on the door and called Ange's name. However, there was no response from the other side. He pressed his ear against the door, listening carefully. There was no hint of Ange unhappily throwing a cushion at it. 一通りへそを曲げてからまた寝ちまったのかもな。開けてくれるか。かしこまりました。 Shannon took out her master key and unlocked the door. Then she stepped back to let Battler go through. エンジェ入るぞ。 Speaking in a quiet voice to avoid waking Ange if she was asleep, Battler opened the door. Then, just as the door was opened, a chilly breeze drifted by. The breeze, which felt like outside air, immediately caught the attention of the pair, and they looked at each other. It could be seen at a glance that Ange wasn't in the parlor. The curtains on the wide-open window fluttered about. エンジェエンジェ A blanket lay crumpled up on the sofa. It sat there just as Ange had left it after waking up. The blanket was slightly warm. Clearly, she had been here until a short while ago. エンジ様、いらっしゃいませんか? He obviously wasn't playing hide and seek. Ange was nowhere to be seen in the parlor. Adler peered out the open window into the rainy blackness. So she slipped out the window in this rain and went where? エンジ様は窓から出て行かれたというのでしょうか。寝ぼけるにもちょいと程があるな。 She couldn't have left from the main entrance, so she probably doesn't have an umbrella. Very hard to imagine a reason Ange might have gone outside in this weather. A bad feeling about this. I don't say. This shouldn't be happening. I'm the game master of this game board. So why are we in a situation that the game master can't understand? Darn it, Burn Costal. Sore loser. A large bolt of lightning lit up the surrounding area for an instant, but I was unable to see any trace of Anne. Huh? What? Does she mean how much time has passed? Oh. At that moment, there was a roar of thunder and the lights flickered. The cheery voices vanished in an instant, like candles being blown out. ゼロ個でしょ。あんたが引っ掛けられた問題じゃない。 Oh boy. Amidst the silence, one voice rang out and answered Lambda's riddle. The crowd parted, and the form of a girl, a 1,000-year-old witch, came into view. She had been invited. She was an official guest, holding an invitation to this party. 遅刻してごめんなさい。
パーティーを盛り上げる催しの準備をしていたらすっかり遅くなってしまって。 As Bernkastel spoke, she looked around at everyone. あら、かけらの海で朽ち果てたと思っていたら。今は私の駒よ。素敵でしょ。She stared at Leon and Will with an unnerving smile on her face, but she seemed to lose interest. バトラはどこ？ベアトは？招待客が来たのよ。出迎えてほしいものだわ。俺はここだ。そなたを招きはした。だが来るとは思わなかったのでな。なるほど、これは奇跡というわけだ。うまいことを言うじゃない。何をみんな静まり返っているの？パーティーでしょ。わざとらしいくらいに賑やかにしてちょうだい。それとも私を沈黙で迎えるという余興なの？今度はお前の番だ。何が？バトラはどこだとお前は尋ねた。だから俺はここだと答えた。次はお前の番だ。何の話だ？何かあったのか？エンジが消えた。ゲームマスターの俺にさえどこに行ったかわからない。そんなバカな。これはそなたのゲームであろう。そんなことがあるわけがない。エンジが消えたのがゲームマスターバトラのシナリオでないならば、ゲームマスターが他にいることになるわね。そのようなことがあるというのか？ええ、私も驚いてるわ。胸がすくような楽しいゲームを始めようとゲーム版を広げたら、全く同時にバトラもおかしなゲームを始めていたというわけ。ゲームマスターが2人なんておかしなこともあるものね。それはつまりお前がエンジをどこかに隠したと認めたということだな。そうなるな。ゲームマスターのバトラの描いていないシナリオが生み出せるのはもう一人のゲームマスター殿しかいないということになるのだから。パーティーを盛り上げる催しの準備ってやつ？ラムダたちはクイズ大会で楽しく盛り上がってたわね。だから私もそれに加わることにしたわ。エンジェはその人質のつもりというわけか？そういうことよ。バトラ、ベアット、あなたたちにゲームを挑みたいの。拒否権はないわ。エンジェが大事な妹ならね。何が望みだ？あんたとベアトを巡るゲームで私はラムダと賭けをしていた。それには私は負けたことを認めなくてはならない。少なくともラムダにはね。ベルンってドライそうに見えてなかなか執念深いのね。つまりこういうことでしょ。私には負けたけどバトラやベアトに負けたわけじゃない。
It seemed as though Bernkastel might smile. However, he didn't. Those cold eyes spoke without words. Battler understood. He had played so many games against Beato. Those games had been a wordless message from Beato. So he knew. He understood. 俺たちと勝負したい。そういうことか。恐ろしい敵であるぞ。だが引けない。分かっておる。エンジェをベルンカステル教のおもちゃにさせるわけにはいかぬ。Beato understood as well. She understood why Bernkastel was asking for one final battle. ベルンが正々堂々となんてね。笑えば。どうして？ありがとう。Lambda Delta understood as well. Before the tale of Battler and Beato ended, before everything was locked away in the cat box, Bernkastel would finally move from the audience to the stage. That witch who had hidden off to the side of the stage, unwilling to come out into the light, would now show that she had the courage to step forward onto the stage itself. As a friend, Lambda Delta showed that she understood Bernkastel's human emotions, which had given her this courage. 私にできることは？私のゲームの立ち会い人をお願い。いいわよ。そのゲームに参加したらエンジェを解放することを約束できるならね。当然であるぞ。その約束がないならば、そなたの茶番に付き合う義理などない。義理はないけど、エンジェは戻らないわよ。ならばそなたは負け犬の烙印を数百年間のんびり楽しむこととなろうぞ。ベアト、挑発はよせ。引けない勝負だ。Now that a hostage had been taken, their ability to negotiate had disappeared. However, Lambda Delta was agreeing to become an observer, if that would make Bernkastel promise to release Ange. Unless she held Bernkastel to a promise like that, the latter would have nothing to lose. To make this final fight, Bernkastel wanted a proper one. Lambda Delta made her agree to this. 無論よ、ラムダ。約束するわ。ゲームが終わったらエンジは解放する。私の顔に泥を塗らないでよ。私、書かされた恥は絶対に相手を後悔させるまで許さないんだから。Lambda Delta spoke in a soft, threatening tone. However, Bernkastel laughed lightly as though the look on Lambda Delta's face was merely cute. 誓うわ。私たちの友情にかけて。ヒュー。Lambda Delta whistled and grinned. Apparently, this was the most reliable oath Bernkastel could utter. わかった。Lambda Delta nodded, looking between Battler and Bernkastel, and spoke. 絶対の魔女ラムダデルタの名において、あんたたちの勝負の立ち会い人を引き受けるわ。バトラ、ベアと、異存はないわよね。Battler and Beato nodded at each other.
then nodded at Lambda Delta to show their determination. 嬉しいわ。やっと私たちは戦えるのね。いずれお前とは戦うことになると予感していた。いつから？わからない。ひょっとしたらお前の名を知るよりももっと前からかもしれない。Valor vaguely remembered her speaking to him, somewhere in an unconscious world he couldn't recall. At the time, it had sounded like she was giving him advice for his fight with Beato. But thinking back on it, there was a bit more to it than that. He might have been a cat fighting from the sidelines, too scared to go out into the bright sunlight. Though I had a vague premonition that, eventually, we would stand opposed to each other on the game board in some way. こいつもプレイヤーの一人だったんだ。ゲーム版を片付ける最後の最後で、こいつはやっと舞台に上がる勇気を持てた。俺はその勇気ある決闘の申し出を受けて立ちたい。お前の駒だった。あの勇敢な女の名にかけてな。Why is he so obsessed with Erica? 私はエリカに決闘を押し付けたわ。勝ちたかった。それ以上に負けたくなかった。敗北の味を知るかもしれない恐怖が私を災難だ。そして今にして思うと、あの時のあんたたちに私は嫉妬していたんだわ。エリカはお前の優秀な駒で俺の好敵手だった。その最後を見取らず忘却の深淵に葬ったお前を俺は許さない。 Hey there, Octavio. Came in at an interesting time. An interesting time. Burn Costal's messing everything up. Oh boy. Was so happy earlier. And now we're here. どうしろというの？ Also, congratulations on surviving, apparently. エリカに謝れと？エリカを忘却の深淵から救え。そしてこのパーティーに招け。Yeah, barely. Still counts. エリカを救え。わらわもバトラに同じだ。あやつは敵方の駒なれど、その役割に忠実であったに過ぎぬ。好敵手なくしてゲームは成立せぬ。敵であることは変わらぬが、我らの大切な友人だ。Feels like there's something more to Erica, but I don't understand. Have something to do with that. And if you are on the island, there's still only 17 people. Yeah, I wonder if it's something to do with that. Even if she is on the island, there's still only 17 people. So there's gotta be something about this. But what? あれだけあんたたちを苦しめたのに。俺たちはフェアに戦った。
勝敗が互いの運命を分けた。決闘を交わした俺たちはずっと友人だ。 Or is Battler just being honorable like he says here? Maybe it has something to do with the duel itself. What is he... Huh. Hmm. ベルンも友人になりたいのよね。だからベルンもフェアに戦いたくなったんでしょ。 Oh? 笑えば笑わぬ。むしろ歓迎だ。人質を取ってるのに取らなきゃお前は舞台に出られなかったんだろ。 Oh, I know. You ended up not sleeping tonight? Oh boy. What do you mean? You mean last night? So you've been awake the entire time? You got home around 2 and 10 to 11 hours straight? Ah, comfy sleep. It is refreshing to just, like, after you haven't slept for a while, just have a nice long sleep. PM. Yeah, we're back to, you're only an hour ahead of me now. Just woke up. Good morning. Okay. There had been no need to take a hostage. Battler and Beato had been more than willing to accept this final duel if Bernkastel wished it. It was hard to make out anything from Bernkastel's silent expression. How'd I do on the last couple quizzes? Rudolph and Kyrie's quizzes... I remember them saying that, or Ange thought that they were gonna be like the hardest ones, I think. And then they were like the easiest ones. Yeah, Nipa! And then, Jessica and George's question I recognized instantly, a Monty Hall problem. Although it did confuse me, just I'm not great at understanding how the Monty Hall problem works. Yeah, it's exactly a Monty Hall problem. Before the question even came up, like, they said 3 boxes, pick one, and I was like, well, if it has something to do with a quiz, and it's not just luck, then it must be Monty Hall. I caught that one right away. But again, it still hurt my brain, because probability is weird. Oh, yeah. And then Battler and Beatrice never asked a question, and I was like, really? You debated me? 何が？エリカを深淵から解放するわ。よく決意したな。Two spare pieces came back. Yeah, I was so happy when that happened. I was like, yes! I was pogging out of my mind. Yeah, Lambda Delta the Chad.
Although, like, this whole situation is still very confusing. I'm just sort of going with the flow now. It's like, what is even going on, though? For someone as proud as Bernkastel, forgiving the piece who had caused her defeat should have been nearly unbearable. Battler knew this, so he realized how much this bit of compassion had cost Bernkastel. Bernkastel snapped her fingers, and a black cat slipped out of her shadow. 深淵の奥底に存在に放り投げたから到着は遅れるかもしれない。構わぬ。料理も酒も決して尽きることはないのだから。おゆき、子猫。あの子をここに案内しなさい。When she gave this order, the cat melted into the darkness, its bell jingling. まさかあんたがエリカを許すなんてね。許す気はないわ。だからもう私の駒じゃない。誰かが拾えば。あんただってリオンたちを拾ったわけだし。ベルンカステル、感謝する。じゃあ甘ったるい時間はこれくらいでいい？すでに私には苦痛なの。いいぜ。ゲームはどこでする？ここで賑やかにでも、静かないつもの場所でも、どこでも構わない。ベルンカステル教がこれほどの大勢の前に姿を現す勇気を見せたのだ。これ以上いじめることもあるまいぞ。And what's this about Bernkastel not having the courage? Hmm. そうだな。ならば、いつものあの場所しかないだろうぜ。ベル、問題ない？ないわ。ごめんね、パーティーのみんな。私たちはちょっと失敬するけれど、みんなは引き続き楽しんでいてちょうだい。ジェパル、フルフル、あんたたちが盛り上げてて。エリカが来たらみんなで歓迎してあげて。DJ Zapar and Furfur. ラムダデルタ教？仰せのままに。では招こうぞ。我らが思考を巡らして戦うにふさわしい、いつものあの部屋へ。When Battler snapped his fingers, space shattered. They were now in the smoking room of the witches, the place where witches had once debated, schemed, and reasoned all they could. Bernkastel had been invited there once again, and the final game would now begin. ゲームの用意はあるのか？もちろん。じっくりと作り上げた自信作のゲームよ。ゲームマスターがベルンで、バトラとベアとはプレイヤーということね。ベルンが殺人ゲームの物語を語り、プレイヤーの2人が人間のトリックで再構築できるかを挑む、いつものゲームね。ベルンカステル教の描くシナリオがどのようなものか興味があるぞ。俺たちが青き真実で指摘し、お前が赤き真実でそれを弾く。
そのルールで問題ないな。私のゲームはもっとシンプルよ。ただの犯人当てクイズ。あんたたちと赤やら青やらの攻防をやるつもりはないの。へえ、それってどんなゲーム？先に見せてもらってもいい？ Bernkastel held her palm upwards, and a palely glowing fragment appeared there. Lambda Delta brushed it with her hand and shut her eyes. ね、簡単なゲームでしょ。確かにこれはバトラたちがやっていた思考ゲームに比べたらはるかに単純だわ。これはもはや魔女と人間のゲームじゃない。そうよ、これはもはや人間のゲーム。驚いたわ。ベアトというファンタジーと戦うためにベルンが用意したゲームが純粋なミステリーだったなんてね。説明してくれ。極めてシンプルよ。ベルンの用意した物語を感激する。その中にはいくつかのルールがあるけれど、それに従って読み解くことで一なる真実、すなわち回答が得られるようにできているの。つまり普通に推理小説だってことなのか。なるほど。となれば赤と青の真実のつばぜり合いなどもはや不要ということか。In Beato's games, the argument had been about whether the story was a mystery or not. However, Bernkastel's game was a mystery. There was no need to argue over that from the start. 動機もトリックも切り捨てた。あんたたちに求める答えはたった一点よ。フーダニット。なんと単純かつこれ以上ないほどに我らの決着にふさわしいゲームなのか。But you can't cut out the Y, done it. Oh, just having a seizure in the background. Free! You can't cut out the heart. そうだな。何の小細工もない。ストイックなまでにシンプルだ。これは正真正銘の決闘であるな。立ち会い人として宣言するわ。このゲームは解けるようにできている。つまりあんたたちの決闘の舞台として公平であることを保証する。ベルン、これは老婆心だけれど本当にいいの？バトラとベアとはミステリー好きで交際を始めたのよ。私にはよくひねったシナリオだとは思えるけれど、この二人に通用するかはちょっとわからないわよ。Something's gotta be wrong. I don't trust it. 私の精一杯のシナリオが通用しないなら、その時はその時よ。大事なのはベルンカステル教が渾身の力で描いたゲームであることだ。そうだな。それが俺たちに通じるかどうか。ただそれだけのシンプルなゲームなんだ。ラムダ、ありがとう。お前のおかげでこの決闘が正々堂々としたものであることが証明された。どういたしまして。私も嬉しいわ。ベルンが挑むというこの貴重な戦いに立ち会わせてもらえるなんて光栄よ。
そなたを対戦相手に迎えられ、わらはもう光栄だ。私もよ。あんたを見下してた。勝負の場にでもせずにね。そんなそれまでの自分に虫唾が走る。だから決闘させて。受けて立とうぞ。私が勝ったら今度こそあんたを思いっきり見下してあげる。そしてもし私がきっと忘れているに違いないあの感情を思い出させて。ベルンカステル、お前が勝とうと負けようと、これだけは約束する。何？この決闘が終わったら俺たちは友人だ。これ以上はやめて。くすぐったくて死んでしまいそう。Lambda clapped her hands. A pleasant sound rang out. 朗読はベルンが？それとも私が引き受けようかしら？朗読者は不要よ。朗読の巫女は自分の口を通して物語を脚色することも歪めることもできる。たとえ私のゲームに小細工がなくとも朗読の術でいくらでもそれをすることができる。そうであるな。それもまたゲームマスターの権利の一つだ。あんたたちとしたい決闘はシンプルでありたいの。だから朗読者はいらない。あなたたちが自らの目と耳で物語を読みなさい。いいの？それじゃベルに有利なことがなくなっちゃうじゃない。分かった。朗読者はいらない。俺たちが自分で物語を読む。朗読者がいないということは、いわゆる物語のとがきに一切の虚偽が混じらぬということか。受けて立つぞ、ベルンカステル。何の小細工もない正真正銘のミステリーの一騎打ち。お前の正々堂々を俺たちも正面から受け止めてやれ。ありがとう。負けないわよ、私も。それではダメであるな、ベルン教よ。ああ、そうだな。ミステリーを突きつける魔女はそんな態度じゃダメだぜ。ああ、全然ダメだな。Classic battler. Bernkastel, realizing what Battler and Beato were asking for, snorted. Lambda Delta nodded at her, telling her to enjoy this final duel to the fullest. 人間と魔女が仲良く肩を並べてミステリー談義なんてバカバカしいわ。笑えるわ。あんたたちの仲良しミステリーが私の用意したミステリーに通用するかどうか試してあげる。受けてみなさい、私のミステリー。そうでなくては。奇跡の魔女ベルンカステル教の挑戦状、確かに受け取ったぞ。
勝負開始だ。ゲームマスター後ろ宮バトラ、そして無限の魔女ベアトリーチェがお相手してやる。ぶっ飛ばされても泣くんじゃねえぞ。食らうといいわ。これがベルンカステルのミステリー。Bernkastel took a fragment containing the game and smashed it against the table, shattering it with a brilliant light as the game's scenario laid itself out. The curtain rose on the mystery Bernkastel had created. No sound but that of the falling rain filled the room. It covered the tragic scene in the bloody dining hall. At some point, Ange had fainted and fallen to the floor. Now her consciousness was slowly returning, forcing her to remember what had happened in this room. Though she reflectively averted her gaze even before the memory overtook her. 6 bodies lay in the blood-stained dining hall. Strangely enough, as her consciousness returned bit by bit, the terrifying scene before her seemed somehow less intense. So is Ange in Bernkastel's mystery? Or is she somewhere else? This time, Ange was able to look at the 6 corpses well enough to make out who they were. First, those are my own parents. They're a pitiful sight, colored bright red by a bloody makeup. And lying next to them are Uncle Hideyoshi and Aunt Ava. Uncle Hideyoshi, the uncle who always says funny things and makes me laugh. And Aunt Ava, the aunt who seems to be so fond of me. Genji-san, the servant, is lying over there. And the one lying right here is Aunt Rosa. 6 people. A full 6 people had their lives taken from them, are lying in this room. Maybe I cried myself out before I fell unconscious. The scene before me was still terribly painful, but I was still somehow able to look at it without losing my head. I'd already felt all the sadness I could at my parents' deaths. The next emotion that rose up inside me was a desire to check and see that everyone else was okay. In that instant, I heard a scraping sound. Just as I was about to relax again, thinking I must have imagined it, I heard the same sound again. It was probably coming from the door. Someone was clawing at the door from the outside. Of course, I had no way of knowing who it was. However, for some reason, I was sure that it was that black cat scratching at the door. The black cat was telling me to leave this room. I understood and put my hand on the doorknob. I immediately noticed something odd. The door was locked. The same bad feeling I'd felt after being locked in the parlor crawled up my spine. However, unlike the time in the parlor, this door unlocked itself easily when I turned the knob. I unlocked it, slowly opened the door. Beyond the door, I could see the dimly lit hallway, and a cat dashing down it away from me. Then it stopped, its emerald eyes glittering in the darkness, as though it was waiting for me to follow. The hallway was dark and wrapped in an eerie silence. When the black cat saw that I was coming, it walked forward as if guiding me.
I could hear nothing except the creaking of the floor, the bell of the cat, and the sound of the storm outside. The party is being held in the hall. I should be able to hear at least a little of the noise from this hallway. 私が食堂で意識を失ってる間に深夜になっちゃったのかな。It was a reasonable conclusion. Then, when we finally reached the main hall, the hall was frigid, and no trace of that party remained. Could all of that fun have been just an illusion? The black cat's bell rang out. When I looked up, I saw that it had its feet on the stairway to the second floor, urging me to follow it. 2階に行くの？ The black cat seemed to nod, then silently went up the stairs. Guests were allowed to go wherever they wanted on the first floor, but the second floor was Krause's family's house. I remembered getting in trouble for trying to go up there. However, at that moment, I couldn't think of any options other than following the cat. I walked along the dark hallway with the black cat. Eventually, we reached one of the doors. The black cat scratched at the door, then turned to look at me. It must have been telling me to open it. うん。開けるね。 I put my hand on the doorknob and felt the resistance of a lock again. This door is locked. I turned around to tell the cat this, but inexplicably, a single key lay right in front of the cat. Ange picked it up and stuck it in the keyhole. As she did, she finally noticed something strange with her fingertips. Blood. Somehow, Ange's fingertips had been stained red with blood. He let out a short cry, and the key slipped out and fell to the ground. Finally realized, in the darkness, he hadn't noticed before. The black cat's key was covered with blood. The emotions that had gone numb in Ange sprang back. A terrified scream rang out through the dark hallway. Even so, Ange would eventually open that door. That door led to Natsuhi's room. Natsuhi's room was a terrible mess. Blankets and sheets were torn. Cosmetics and books lay all over the place, as though a typhoon had just ripped through it. And there were corpses. Krause and Natsuhi's corpses lay sprawled on the floor. Very shortly, Ange will step into this room. She will then scream in terror once more. And it isn't limited to the dining hall and Natsuhi's room. In the stormy rose garden, Shannon's tragic corpse lies exposed. Partway down the path to the rose garden is Jessica's corpse. When Ange finds that, she'll probably dash crying and screaming into the guest house. And death awaits her inside the guest house as well. Just inside the front door is Nanjo's corpse. In the servant room nearby, even Goda and Kumasawa lie dead. The total number of corpses is 13. A full 13 corpses are waiting for Ange. They wait in the mansion and the guest house on this desolate Rakanjima.
For Ange, exposed to the wind and rain and tormented by thunder, to find them. The first twilight. Would be a great place to stop. How? I mean, we got like 2 hours to go yet. Like 1 hour. Yeah. Let's see, it took 3 hours to get here, so we wouldn't have gotten here last time even if internet didn't die. Probably be a fair bit overtime today. I mean, how does this scene take really long? Or, I mean, isn't it... It gave a thing for the first Twilight there. Is it going to separate it? You can probably just stop at one of those. Keep going, we'll see. Alright. Let's see. The tragedy of the first Twilight was discovered at 6 in the morning on the following day. Yoda, who had woken up to get breakfast ready, went to check on the adult siblings, who had remained in the dining hall since the previous night because of the family conference. 死体発見時のことを話してくれ。食堂は施錠されていました。 Why is it purple? Why do we have purple now? 確かに食堂に鍵はついていますが、普段施錠することなどありません。ノックしたのですが返事はなく。If this is Bernkastel's game, then they did mention there are rules. So does that mean that the dining hall being locked is a rule? Oh. Screenshot that. そこに私が来たのです。万一のこともあるから鍵を開けてみたらと勧めたのです。No, it's probably not rules. It's... I mean, I guess it's clues. Not necessarily true. Probably, maybe. The dining hall was locked up. That's when Kuwasawa arrived. Master key で扉を開けると中は恐ろしいことに。 Yoda unlocked the door with a master key. I can't keep screenshotting this. I'm gonna have too many screenshots. Just have to try and remember this. Okay. Anyway.
エヴァ様、秀吉様、ルドルフ様、キリエ様、トーザ様、そして源氏さんの計6人が血まみれになって倒れていたのでございます。それであとは大騒ぎだ。全員が食堂に集まった。思い出したくもあります。それぞれの親の亡骸にすがり泣き叫ぶ子供たち。ひょっとしたら生きているかもとみんな懸命に揺さぶってたぜ。しかしダメでした。お子様方はそれぞれ自分の親が間違いなく死んでいることを確認なさいました。Each of the children confirmed the deaths of their own parent. 僕と南條先生は源氏様が死んでいることを確認しました。 And Dr. Nanjo confirmed Genji was dead. むごたらしい殺され方でした。私でなくとも誰も検視は謝りません。 No one is going to mistakenly confirm a death. Well, okay, is the purple true? Because if the purple's true, then they are the rule. If it's not, what the heck? Why? What is this purple? 犠牲者はみんな即死だったろうね。食堂内を調べた結果、扉も窓も全て施錠され、密室であったことが分かった。そして食堂内から不審なものは何も見つからなかった。もちろん食堂内に何者かが隠れているということもなかったよ。隠れるも何も、私たちは今ここに全員がいるではないかね。誰も隠れていないことは明白だ。でも父さん、となるとおかしいよ。殺された6人、食堂は密室。Okay. So yeah. So does it show? It doesn't show anybody there. And everybody was checked. No one's going to mistakenly confirm a death. But is that true? I mean, if that's the case, then it's not any of those people there. But yeah, どうやって殺して逃げたんだ。考えたくはありませんが、
マスターキーを持つ使用人が怪しいでしょ。6人を殺しマスターキーで施錠して食堂を出た。 Yeah. I mean, like, Genji had one of the master keys. All the servants have a master key, right? There's still Shannon, Cannon, and Goda, Kumasawa. 妥当な推理だ。とんでもありません。 Since there was no chance of the culprit hiding inside the dining hall, it made sense to assume that the culprit locked the door after committing the murder and exiting the room. It was only natural that the servants, with their master key, would fall under suspicion. And sadly enough, none of the servants had an alibi. And again, it wasn't only the servant. Everyone else lacked an alibi as well. マスターキー以外の方法で外から施錠する手段は Okay, so we are in Vern Costel's game. 存在しないわ。 From the outside. これじゃダメね。赤き真実で語るわ。すべての扉の施錠、解錠はマスターキーでしか行えない。Well, what? They can't lock it from the inside? Okay, whatever. Well, also that's doors. It didn't say anything about windows. Yeah, but the windows only lock from the inside, don't they? So somebody would have had to have had a master key? Well, they would if they killed Genji. Was Genji's master key still on him? もちろん部屋の内側からはマスターキーがなくとも施錠・解錠が可能。 Oh, okay. You can lock it from inside without a master key. だそうよ。他に質問は？マスターキーの他にも各部屋固有の鍵があるはずでは。本来なら存在するわね。でもゲームが複雑になるので排除させてもらったわ。赤き真実、マスターキー以外の鍵は存在しないこととする。 Okay. つまりこのゲームに登場する全ての施錠はマスターキーでしか開け閉めができないってわけか。そうなるわね。実にシンプルなゲームだわ。となれば次はマスターキーの本数と所持者を確定せねばな。マスターキーは合計5本。5人の使用人が1本ずつを持ってる。特別な方法で管理されていて、マスターキーは常に身につけられており、奪うことも譲渡することも自分以外の人間が使用することもできない。Oh? What if the servant die?
なんだそれ。それはもはや鍵ってより指紋認証システムみたいなもんだな。 Yeah, that's sort of weird to have. 面白い例えよ。つまりこのゲームの世界ではマスターキー云々ではなく、使用人5人にしか開閉はできぬというわけだ。源氏さんのマスターキーを回収しようとしたんだが、どうにもならなくてね。後のトラブルを予防するため、源氏のマスターキーを破壊しておきました。Okay. This was the crime of the first twilight. The scene was the locked, closed room of the dining hall. None of the servants holding master keys have alibis. Then again, no one else has an alibi either. The second twilight. So, a servant had to have taken part in the murder somehow. But it doesn't necessarily mean they were the killer. Well, is there any reason somebody would just lock it? Lock up without checking inside? Oh. That's weird. Everyone returned to the parlor to discuss what should be done next. The phones were out, so they couldn't contact the police. Was the mysterious culprit hiding away somewhere, planning to attack their next victim at this very moment? Or was the culprit in here with them, mentally sticking out their tongue and tasting their next prey? None of them had alibis, and any one of them could have been a culprit. However, that tense feeling didn't last long. By midday, everyone got tired of arguing. They decided to take a break. Kraus and Natsuki announced that they wanted to talk with each other alone and went up to the second floor. That was the beginning, and after that, everyone went their separate ways now and then, such as to head to the bathroom or gaze at endless rain. The end. However, no matter how much time passed, Kraus and Natsuki were the only ones who didn't return. Calls were sent to both Kraus and Natsui's rooms using the extension phone. There was no answer. Something might have happened. Everyone headed to Kraus and Natsui's rooms together. And in Natsui's room, they found Kraus and Natsui lying sprawled on the floor. 奥様の部屋は施錠されておりました。食堂の時と同じです。皆さんの許可を得て、私が鍵を開けました。部屋の中にはクラウス様と夏日様が倒れていました。南條先生がすぐに脈を取ったぜ。そして2人とも即死だったと宣言した。はい、私が2人の死亡を確認しました。あれは間違いなく即死でした。私は何かの手がかりがないか部屋中を探し回ったよ。その結果、窓も扉も完全に施錠されていて密室だったことが分かった。またしても密室。またしてもマスターキーを持つ私たちが疑われることに。
かしご安心を。奥様に疑われていた私たちは互いを見張り合っていたのです。私たち使用人全員は常に一緒におりました。僕たち使用人全員はそれぞれが使用人全員のアリバイを証明できます。こりゃ面白い。今度はさらに完璧な3つだって言いたいのか。最初の密室には全員にアリバイがなかった。そして今度の密室には全員にアリバイがあることになったの。この世界では使用人たちそのものが生きたマスターキーとなっている。その使用人たちのアリバイが完璧である以上、夏日の部屋の施錠は不可能だぞ。僕たちは現場を保全することにした。外からガムテープでベタベタと窓や扉を封印したよ。きっとこの部屋に犯人の何かの手がかりが残ってるはず。 Wait a minute, they put packing tape on the outside of the doors and windows. Huh? Okay. So, was the door locked? Did Shannon lie? Shannon was the one who unlocked the door. Was it locked to begin with? Hmm. 警察が来るまで絶対誰の出入りもできないようにした。 I'm still not sure if I'm supposed to treat this purple like absolute truth or not. となりゃ食堂も同じだ。俺たちはさらに食堂も同様に封印した。そもそも屋敷自体を保全するべきではということになりましたが、屋敷自体も封印をし、私たちは全員ゲストハウスへ避難しました。屋敷全体に封印？窓全部をベタベタとか？はしごをかけて3階の窓までか？ゲームが複雑になるので単純化するわ。すべての窓には鉄格子が入っており、窓からの出入りは不可能である。よって玄関と裏口の2つの扉を封印するだけで屋敷は封印できることにする。なるほどな。そりゃ簡単だ。どう考える？ So the only way to leave or enter the mansion from the back doors. 夏日おばさんの部屋にいた2人を殺すこと自体はたやすい。ノックをして開けてもらえばいいだけの話だ。しかしその後に施錠ができない。施錠は使用人にしかできないが、使用人全員にはアリバイがあるぞ。使用人全員がグルって可能性さえなけりゃな。俺はそれより第一の番をまだ疑ってるぜ。食堂で死んでいた6人の誰かが生きていて犯行を。
ということか。エリカの影響でな。どうにも剣士ってやつを疑わずにはいられねえ。つまり最初の食堂の6人の犠牲者の誰かが生きていたと。ああ、そしてその後クラウス夫妻を殺した。そして内側から施錠し、室内に隠れていて木を見て逃げ出したんだ。筋の通った推理であるぞ。赤で語るわ。第一の番の犯人は確実に6人を殺している。Let's see. I bumped my headphones and knocked them off my head. Let's see. The culprit of the first Twilight really did kill 6 people. You could have multiple culprits. The culprit killed 6 people, but it doesn't necessarily mean that 6 people died in the first Twilight.真実で追求しようぞ。密室の正体はこうだ。犯人は内側から施錠し、夏日の部屋内に隠れていたのだ。そして一同が退出した後、木を見て脱出した。Packing tape. いいわ。赤で否定する。一同は退出と同時に部屋を封印して、その退出に犯人は加われない。そして夏日の部屋、食堂、屋敷のすべての封印は決して破られることはない。Natsu's room, dining hall, and the mansion itself will not be broken. Well, then we could have... We could have 2 culprits still in the mansion, 1 helper and 1 killer, and then the rest could all be dead. Or... oh yeah, that would have to be it. I mean, it doesn't have to be that's what happened, but... there's either no culprits still in the mansion, or 2 culprits. Because if the seals aren't going to be broken, there's no more going to or from, they're not with the group currently. Oh well, they could have left before. The culprit doesn't necessarily need to stay in the mansion. While everything was going on with Natsui and Kraus, they could have... well, yeah, they could have gone out of the mansion. But they said they destroyed Genji's key.
So it really wouldn't make sense for Genji to be the culprit. And it has to be somebody with a master key. Or, well, Shannon could be a helper. Although, from what Angie saw, Shannon dies. So, could be infighting.ってことはつまりベッドの下に隠れて後でこっそり抜け出すというトリックは使えないってことなのね。面白い。なかなかだぜ、ベルンカステレ。どうも。This was the crime of the second Twilight. The scene was Natsumi's room, a locked, closed room. This time, all of the servants with master keys have alibis. The whole group, realizing the dangers of being inside the mansion, took shelter in the guest house. Oh, 1 minute. Okay, I'm back. The fourth Twilight. All those who took refuge in the guest house decided to hole up in there until the typhoon passed. There, if everyone watched everyone else, they should be able to prevent further crimes both from inside and outside. However, they wouldn't be able to keep it up without any breaks until the typhoon passed. Once again, their actions left a weak point open, and they were faced with yet another tragedy. 養子で表へ出たシャノンちゃんとカノン君がいつまでも戻らないんだ。ジョージ兄さんが騒ぎ出し、全員で外に出てシャノンたちを探すことになったんだ。シャノンさんはバラ庭園に倒れておりました。おいたわしな。生きててくれと願ったさ。でも僕は彼女が死んでいることを認めなければならなかった。Okay. 私も検視し、彼女の死亡を確認しました。二人が出かけた時、私たちはゲストハウスの戸締まりを確認するためにいろいろとやっていました。だから私たちにはみんなアリバイがないのです。Okay. 僕が殺すものか、僕に殺せるものか。ジョージお兄ちゃんには殺せないね。
その後ジョージ兄さんにだけはアリバイがあることが分かったんだ。シャノン殺しに限ってはジョージ兄さんには不可能なんだ。 Okay. 逆に言えばジョージの兄貴以外なら誰にでも殺せたわけだ。犯人に悪用されるのを防ぐためシャノンさんの持ってたマスターキーはその場で破壊しました。 Okay. シャノンが殺されると同時にカノンは永遠に行方不明となるよ。以後カノンは殺されたものとして扱う。 Canon is treated as being killed. That doesn't mean he's actually been killed. That just means they're treating him as killed. カノンのマスターキーも破壊されたものとして扱うよ。 Canon's master... Well... Again, treated as being destroyed. Really? I don't like how she says treated as. Hmm. まあ無粋だから割愛するけどシャノンが死んだんだからそういうことになるわよね。Hmm? つまり死体はなくともシャノンとカノンは同時に殺されるという解釈でよいの。そうなるわ。順調に事件が進んでいくな。I don't get it. Is this a trick? Or is this an actual thing? Like, is Canon's death supposed to be fact? This was the crime of the fourth Twilight. The scene was the Rose Garden. There were no locks or doors. It wasn't a closed room, so the master keys were no longer a factor. Then the pace of the crimes began to accelerate. Fifth and sixth Twilight. Everyone took shelter in the guest house. They carefully sealed all the doors and windows, locking themselves in a closed room. However, several closed room murders had already occurred. Would locking themselves in a closed room do anything more than invite another tragedy? After arguing fiercely in the cousin room about finding the culprit, they decided they should double-check Nanjo, Kumasawa, and Goda's testimony. And there they learned that a tragedy had occurred once more. ゴーダさんも熊沢さんもこの傷では即死だったでしょう。むごたらしい死に方です。この傷で生きてるわけあるもんか。死んでるよ、ゴーダさんも熊沢さんも。戸締まり確認とか見回りとかいろいろやってたからな。今回もまた俺たちの全員アリバイがない。そんなことはないよ。見てごらん、あんな殺し方をしたら絶対に犯人は返り血を浴びるはずなんだ。でもいとこ全員もそして南條先生も返り血は浴びてないね。私たち全員は、つまりいとこ4人と南條先生には
郷田さんと熊沢さんは殺せない。となれば犯人は俺たち以外の誰かであることは明白だ。何者かの侵入を疑って調べたけれど、ゲストハウスの戸締まりは完璧だった。犯人はやはりマスターキーを持っているのかもしれません。それはありえねえぞ。マスターキーはもうここで死んでる2人の2本以外存在しない。I mean, Cannon could, like... Cannon could have snuck in while they were all checking out Shannon. Well, no. Guest house is still completely locked up. What the heck?現存する2本のマスターキーがこうしてゲストハウス内に残っている以上、ゲストハウスは完璧な密室なんだ。完璧でないから人が死んだんだけどね。This was the crime of the fifth and sixth Twilights. The scene was the closed room known as the guest house. Yoda's and Kumasawa's master keys were also destroyed, meaning that all master keys have now been lost. Now no one can break into this closed room guest house. At least, that should have been the case. The seventh Twilight. This time, Dr. Nanjo was killed. He died in the entrance hall of the guest house. It was far too foolish of him to come here alone to check that everything was locked. 死んでる。殺されてる。僕でさえこれは即死だったに違いないと一目でわかるよ。戸締まりは完璧だよ。密室なのにどうして？じゃあ俺たちの中に犯人がいるってことになるぞ。それはありえない。状況から判断して私にもマリアにもバトラにもジョージ兄さんにも南條先生は殺せない。Bruh. そもそもゲストハウス内で南條先生を殺すことは不可能なんだ。しかもこれを見ろよ。つまりこいつは南條先生がゲストハウスを出ていない証拠だ。じゃあ南條先生は殺せないってことになるね。なのになんで殺されてるのNo one could answer that innocent question. This was the seventh Twilight. Once again, the crime scene was the closed room known as the guest house. Various bits of evidence made this crime scene even more impossible. Then the tragedy reached the eighth Twilight, the final one. By now, it was clear that holing up wouldn't keep them safe. Jessica might have chosen anger as a way to numb her fear. He flew out of the guest house in a rage, searching for the culprit that surely hid somewhere outside. George, Battler, and Maria hurriedly chased after her.
Then, outside the building, they found Jessica lying on the ground. It was, as anyone could tell at a glance, a gruesome corpse. ジェシカちゃん、即死だったろ。 What is... There's something about all these people dying instantly. That's gotta be a clue. これで生きているわけがないもんね。俺たちは3人でずっと一緒だった。俺もジョージの兄貴もマリアもジェシカは殺せねえぞ。私たち3人にジェシカは殺せない。マリアちゃんが人なんか殺すもんか。マリアちゃんには誰も殺せないよ。ありがとう。ジョージお兄ちゃんだって大人は殺せないよ。子供は殺せるけれど。何がなんだかさっぱりわからねえぜ。一体何がどうなってやがるんだ。 You just like me, for real, for real? This was the 8th Twilight. The crime scene was outside. However, the three who chased after Jessica have alibis. George, Battler, and Maria couldn't have killed Jessica. So is there really someone hiding on this island apart from the Ushironya family? The curtain is lowered on this tale, for now. This 私の物語はおしまいよ。なかなかよくできてるじゃない。ちゃんと朗読したならベアとのゲームに混じってても不思議じゃない物語だったわ。それは認めるぜ。よくできてた。ここから朗読して感激に耐えるものにするのが骨なのであるが。しかし何が何だかさっぱりだぜ。まともに考えたら犯人は後宮家以外の謎の人物ってことになっちまう。それは魔女を認めるも同じだ。他にも犯人に協力する共犯者の存在などが疑えるだろうな。そもそもあの紫の文字は何なんだ。新しいルールか。 Yeah, what was that purple text all about? 紫の発言と呼ぶの。話を分かりやすくするために作ったルールよ。紫の発言は重要な発言であると認識してくれれば結構。逆に言えば紫でない発言は無視することも可能かもしれない。 Okay, yeah, so not necessarily true, but important. So they're the meat of the story, I guess. I don't know. Well, it's very condensed anyway, but they're the important bits. そりゃ親切な話だな。では紫の発言は赤き真実に準ずるの。ええ、紫の発言は赤き真実と同じ力があると考えていいわ。ただし一つだけ例外がある。それは犯人は紫の発言で嘘をつくことができるということよ。What?
That doesn't make any sense. You can think of the purple statements as having the same power as red truth. However, a culprit can tell lies with purple statements. What? But the whole thing with the red truth is... Wait, oh, okay. I see. So everything... Everything that's not a direct lie is a truth. Okay. But still, really give me a whole lot to go on. Yeah, but who's lying? 紫の発言。これがどうやらベルンカステル教のゲームの鍵であるわけだね。そうよ。私のゲームのルールの前提を説明するわ。The definition of culprit is one who murders. It is possible for a culprit to lie. It is possible for a culprit to lie even before committing murder. Characters who are not culprits only speak the truth. Characters who are not culprits may not cooperate with a culprit. Okay. That's good to know. A culprit must carry out all murders directly by their own hand. Wait, so is that saying there's only one culprit? No, it's just saying that it has to be done, yeah, with their own hands. They can't use a device or anything. They can't use small bombs. A culprit must not die. Culprit must be among the characters appearing in the story. Purple statements are as absolute as red truth. However, the culprit alone may lie with purple statements. Wait, but is it saying there is only one culprit? Because the culprit alone. No small bombs. 犯人が死ぬことはない。つまり殺害後密室を構築して自殺ってことはないってわけか。それはつまり
死者は犯人ではないってことにもなるわね。And dead people can't be culprits. So it's likely that somebody faked death. それは地味に重要な情報であるぞ。犯人は登場人物の中にいる。未知の人物が島に紛れ込んでってのはなしってわけだ。登場人物は金蔵を除いたいつものお約束の17人よ。それ以外は登場しないし関係もない。紫の発言は赤き真実と同じ価値がある。ただし犯人のみ紫の発言で嘘がつき、これが厄介であるな。ゲームの肝ってところだろうぜ。それでゲームの前提とやらは終わりか。最後に付け加えるとしたら、朗読者は嘘をつかないというくらいかしら。つまりセリフやってもよかったけれど、ゲームが複雑になってめんどくさいし。Okay. 魔女の特権を自ら手放すと大した余裕である。それでも勝てるつもりなんだろうぜ。私からは以上で全てよ。これ以上は何の質問もヒントも出すつもりはないの。立会人として最後に改めて宣言するわ。以上の情報で犯人が特定できることを保証する。よし、了解した。腕が鳴るぞ。そなたと共にまた同じミステリーに挑めるとはな。ああ、楽しませてもらおうぜ。This is a real game between you and me. I recommend finding some paper and something to write with. That is, if you really intend to fight me. If you do get completely stuck, maybe you should listen in on Battler and Beato's reasoning. We'll have those be hints for when you get absolutely stumped and can't move forward. It sounds like we're about to start something, so yeah, this might be a good place to stop. And it sounds like this will be more interactive. Oh, it'll be obvious when it starts? Okay, well then let's... Yeah, okay. I'll save and quit then. Okay. Still, I'd rather fight you one-on-one. If you plan to enjoy our little duel, then try defeating me by your own power alone, without relying on hints. Okay, let's enjoy ourselves, shall we? Enjoy this game that I've created, just for you. Whoa. Whoa! Way too dang. Okay. Here we go. So you can read again, show rules, check purple, hints, and culprit select. You know, I want to try something.
can you choose more than one? Because I just sort of want to wing it here once and see if I'm right. I'm gonna wing it. Shannon and George. 紫の発言とやらが厄介であるな。赤き真実並みに重要な発言だってことは分かってるんだ。Oh, stop reading? Okay. Does that mean I'm wrong then? だが、犯人の嘘が混じっ針が混じってるかもしれないパンをそのままOkay. Well, okay, I'll just yeah, I wasn't reading it, but I'll just stop here anyway. Okay. I don't know why I was continuing that, because it's not gonna just, well, I don't know if it would bring me back, but I was gonna be done anyway. Anyway, if I was wrong, yeah. I don't know what I was doing there. But yeah, I did not read that. Okay, so next week we'll have to, well, I'll be going over the mystery again and trying to guess. I was thinking it might be someone with Shannon and George, because, like, with Maria there, it seemed like George might have killed Cannon, but, like, because she said something about couldn't kill an adult, but he could kill a child. And then with Shannon, she was pretty sus, like being the one to open Kraus and Natsuhi's room. I don't know. And I guess there's also Go to open the dining hall room. And then Kumasawa came. Anyway, I'll have to try and figure that out next week. So we've got an interactive mystery here. That's neat. Okay, yeah, did I? Or no, I don't want to save. I already saved. Oh boy, that's next week's gonna hurt my brain. I can tell. I'm actually going to have to like write things down or something. Okay, well, let's see. Yeah, that'll be it for tonight then. Tomorrow will be Guardian Tales collab story. And yeah. Probably want to read everything again next week. Yeah. It's not that long, so that's nice. Nice little compact but stuffed tale, I guess. But anyway, if anybody's interested in my social media, there are links for Discord, Twitter, and YouTube. Chat, you can always find them below the channel in the About section or underneath the socials banner. So we're doing Guardian Tales collab tomorrow. Henderson, thank you for the follow and welcome. In the meantime, oh, you'll have to watch the VOD some other time to see reaction. Yeah. I was so excited when Will and Leon
had been shown to survive. But anyway, in the meantime, thanks for being here. Hope you all have a great rest of your day, night, whatever, wherever you are. And I'll see you around. Bye-bye.